Good morning. My name is Inga, and I'll be your moderator for today's session. I would like to welcome you here to our symposium on patient navigation and support to enhance breast cancer care outcomes. Ladies and gentlemen, representatives, welcome to this session. We're thrilled to have you here for what promises to be an insightful and delightful and inspiring day. Today, we'll hear from experts and leaders dedicated to improving breast cancer care in Rwanda. To officially open our symposium, it's my pleasure to introduce our keynote speaker, a representative from the Rwanda Biomedical Center, here to speak on the importance of patient support and navigation in breast cancer care. Let's warmly welcome our speaker, Dr. Theonest Maniragawa. Please, let's put our hands together for him. So, ladies and gentlemen, good morning. I'm Maniragawa Theonest. I'm the Director for Cancer Program, which is one of 4 programs of NCD's program at Rwanda Biomedical Center. As you know, NCDs are becoming now a major issue in Rwanda and even elsewhere in the world. The reason is very simple, is that throughout the last 30 years, the Rwanda Ministry of Health, government of Rwanda, has invested much in improving the levels of Rwandans by investing to make sure that infectious disease are catered about. We have done all that takes to make sure that HIV, malaria, and other infectious diseases can be managed. This time around, it has been showed by the data that Rwandans are improving their life expectancy till 60s. This goes also with other issues, talking about NCDs. Among those NCDs, cancer has not been left behind. Currently, according to our cancer registry, we are having the top 10 major cancers. 1 being cervical cancer, 2nd, breast cancer. I'm talking about the 3rd, prostate, 4th, gastric, liver, followed with others. To talk more about this, we are finding that women cancers, whereby cervical and breast, are the first one, but cervical can be prevented to make sure that we can bring the vaccine. The government is doing that with a very good success. We are doing screening. We are doing also treatment associated with navigation to make sure that people can reach to treatment centers at early stage. Now, with breast, we still have a challenge that most of our patients, around 70%, they present with age of less than 45%. While when you consider the data from the Western countries, most of their patients present with age of more than 50 years to be premenopausal or postmenopausal. On our population, we have premenopausal patients. That's a problem to the family, first of all to the individuals, families, and the country in general. Why? Because a home, when we talk about a home, we are talking about a mother. We talk about a family, we are talking about a mother. We talk about the country, we are talking about mother. And more than 50% of our population are women. That's why today we are talking about women cancers, specifically breast cancer. So, among all the issues that we have issue about awareness, we have issue about navigation, we have issues about access to treatment and affordability of it, of course. But the major challenge that we have found, it is a system-related, that is navigation. So today's topic now will be deep diving much about navigation to make sure that all these awareness, all this screening that you are doing, what are you doing as a program, as a system, to make sure that people who have been diagnosed or who need treatment, who have succumbed on treatment or on disease, can reach the treatment centers at early stage, can be treated with a very good outcome to make sure that we are now treating with curative intent. Remember also, among what we are doing, we need to remember about the psychosocial support. That's why among us we have people like Rose Gahire, who is the very most senior and expert in palliative and psychosocial care. You are most welcome, Rose, and we appreciate that you are here. We have people like nurses who are helping us in our awareness and agitation program. You can see Dr. Francoise. So we thank now Women Cancer Relief, who has put all of us together to make sure that we discuss about this issue. And also we are very grateful
to our partners like a TC for a company. We are very grateful, and without taking too much time, I would like to make sure that we together declare that this symposium is officially opened, and we can now welcome the next topics to understand and to discuss, and also we are wishing for very interesting, tangible resolution from this symposium. Thank you so much. Thank you, Dr. Theones, for those words. He is reminding us that breast cancer is highly here in Rwanda and treatable, but most women that we receive at the care present very late. He also reminds us that it does not affect postmenopausal like in the Western world, but here in our context, it affects premenopausal women, and that is to us to keep in mind that when we just came from October Breast Cancer Awareness Month. With no further ado, I would like to welcome Felim, Take Care for All representative, to give us an overview on the topic. Thank you. Let's put our hands together for Felim, please. Good morning, everyone. My name is Felim Nyabuti. I work for an organization called Take Care for All, where we use technology to try and improve health outcomes in Africa. One of our flagship platform is Medical Learning Hub, which is an e-learning platform that we curate medical content and make available for all healthcare workers in Africa. So in short, we have specialized in training healthcare workers in Africa and trying to actually improve the prevalence of diseases in Africa. So when it comes to breast cancer, we've partnered with Pfizer, who have been grateful enough to support this initiative and are looking to actually educate healthcare workers in Africa and have focused with 3 countries for now, with Rwanda being number 1, and then Senegal and Ghana. So I'm really looking forward to having this interaction with you and seeing how best we can contribute to improving the basically care of cancer around Africa. Thank you so much. Thank you, Felim. I had a question for you. Is the Medical Learning Hub online? Sorry. Yes, it's an online-based platform, free access to all learners. All you need to do is have internet connectivity. You create an account and can access all content that is there. And you also offer certification and CPD points for it. Thank you. I was asking because this is a room full of healthcare providers, and we will make sure that we take advantage of that opportunity. Thank you. Our next presentation will be, our first presentation actually, will be led by Mr. Mark Hagenimana, Cancer Disease Senior Officer from the Rwanda Biomedical Center. He will explore the role of multidisciplinary teams in patient navigation and how that team enhance early detection, diagnosis, treatment for breast cancer in Rwanda. Please, let's put our hands together for Mark. Yeah, it's my great pleasure provide this presentation about the role of MDT in patient navigation to improve access to breast cancer diagnosis and treatment in Rwanda. Yeah, this is just a disclaimer. The presentation is used for the purpose of sharing experience, knowledge, and that's it. Next. Okay, let us start with some background about the breast cancer in Rwanda. Breast cancer is a leading cause of cancer morbidity in Rwanda. If you look at Rwanda from National Cancer Registry in 2023, 740 new cases have been diagnosed, and the majority at late stage 3 and 4. Among the key challenges that we have for breast cancer
care is low community awareness. Most of our people are not aware about breast cancer, signs, symptoms, where services are provided. And again, delayed diagnosis, we are receiving people at advanced stage, and limited access to treatment, as some patients may need advanced treatment that are not available. But you have the majority of treatment, but for sure, we have some cases that are having like some conditions where the treatment is not accessible. So now we're going to talk about the importance of MDT in cancer care. Mostly the MDT, it is a multidisciplinary team. It helps to provide like a comprehensive package from screening, diagnosis, and treatment. And again, the MDT helps in the decision making, treatment planning, and the holistic patient support. Looking at data from Rwanda, burden of cancer in Rwanda in general, you can see that the number of cases that we have diagnosed in Rwanda have increased over the years, starting from 27 up to 2023. The main reasons, first of all, during 27, we're having limited diagnosis capacity, where we're only having one pathologist. But as of now, we have more than 22 pathologists, you have 5 pathology lab. And again, improvement in cancer, in data, because you have now a cancer registry, we are able to get data from all patients across all different health facilities in Rwanda. Looking at the top cancers that you have in Rwanda in 2023, you can see that breast is on top, where we have received 740, and cervical cancer is coming at the second position, prostate cancer, and stomach. You can see that breast is a leading cause of cancer morbidity in Rwanda. As you can see here, most of cases that we have diagnosed in Rwanda in 2023 have arrived at a late stage. If we can see that graph, you can see that stage 4, the majority are in stage 4 and stage 3. Only just a small proportion have been able to be diagnosed in stage 1. You see that we need to improve like our services, starting from awareness, detection, and treatment, so that we can see our patients early and able to have like a good clinical outcomes. This is a study that has been conducted to show the survival of the top cancers in Rwanda. It is a study that we have conducted using like the data from our National Cancer Registry. Survival, you can see that breast cancer at 1 year, we are improving well. The survival was more than 92%. But when you look at survival at 3 years, it is 67, while the survival of breast cancer at 5 years, it is 63. This shows that for all patients that we are receiving, only 66 patients are surviving at 5 years. You can see that we need to improve like different services, starting from awareness, how services are provided in health facilities, treatment, so that we can receive like most of cases at early stage and provide the treatment early, so that you can improve the survival and save the lives of our patients. Now let us come. I was just giving like some background, some burden of data that we have related to cancer in general and breast cancer in particular. Now let us talk about the role of multidisciplinary team and show how this multidisciplinary team can help us to solve most of issues that you are facing related to awareness, screening, diagnosis, and treatment. When what is multidisciplinary team?
The multidisciplinary team, it's a team composed by different people, including healthcare professionals and non-healthcare professionals from different specialties. It may include oncologists, surgeons, nurses, pathologists, gynecologists, radiologists, social worker, patient navigator. This is, for instance, in cancer center or referral hospital. But if we are, some of us are working in district hospital, that multidisciplinary team in cancer care should be also there. It should be composed by anyone who can play a role in patient screening, diagnosis, and management. It may include, for instance, in the district hospitals, like a GP, general practitioners. It may include the surgeon and the gynecologist where they are available. It may include the nurses, psychologists, social workers, palliative care nurses. So it is like a comprehensive team that is composed by different members of different specialties, so that they can discuss on patient care. And the role of MDT members, when we talk about cancer management, cancer it's a multidisciplinary disease looking at diagnosis and management. So everyone should play like a role in that journey of cancer, cancer screening and management. Everyone, a medical doctor is having some skills, and us having some skills, a social worker, a psychologist, data manager. So the team should work together to share knowledge, to share expertise, to discuss on cases, so that the whole team can concentrate, like can work, play their role in the journey of patient management. So the impact on patient outcome, when the MDT team are working well, it can improve like outcomes of our patients in terms of treatment and in terms of management. So basically, the MDT team, they ensure that the patient is receiving holistic care. When we talk about a patient, there are different aspects of a patient. There's something related to physical, psychological, social, spiritual. So all those aspects should be considered in a multidisciplinary team. And again, the multidisciplinary team will help in individualized treatment. Patient may have like a different aspect. You may have the same disease, but looking at like your mental health or your social health or your anything related to your health, if this is not considered in your comprehensive management, there's something that will be missing. That's why the multidisciplinary team ensure that the care of patient is individualized. And again, the MDT team help enhance communication. So if we are receiving a patient, if you have MDT, it helps to know like the role of everyone, every specialist, nurse, or everyone to the management of that patient. And again, it helps patient support and continuous improvement. How MDT should work? Basically, if they should have like regular meetings to discuss patient diagnosis and treatment options. For instance, if a patient is received in like an hospital, one medical doctor should not decide on the treatment of the patient. So it should be like a decision of the multidisciplinary team. So the team should sit together, a doctor, a surgeon, a pathologist, a radiologist, and so a social worker to decide on the patient management. So the MDT help about comprehensive case assessment, and again they help in the decision making. I can give you an example. In previous years, sometimes it happens now, where a patient, for instance, is having a breast cancer. When the patient goes in the hospital, for instance, the surgeon can decide to make like directly the surgery. When the patient arrives at the oncologist can say this patient should not start with surgery.
she should start with chemotherapy. For instance, if a radiologist, like a consultant, a radiologist is not involved, he may think that the patient should maybe have at some time radiotherapy. So every doctor, everyone is having different people, different members of that MDT. Yeah. Okay, I was talking about MDT now. Let us talk about patient navigation in breast cancer care. When you say navigation, what is navigation? The navigation, it's a process where trained personnel guide the patients through a healthcare system from screening, diagnosis, and treatment. The benefits of patient navigation, it reduces barrier to care, increase follow-up adherence, and enhance patient experience, especially crucial in low resource setting to address logistical, financial, and emotional challenges. Let us say how MDT and patient navigation are working here in Rwanda. Before introducing the program of patient navigation in Rwanda, we have made like an assessment. The assessment has been done in 32 hospitals, and where we have worked with 126 healthcare professionals and 80 patients. We have made like an assessment in collaboration with Kigali City Challenge to see how the challenges that patients are facing in their journey from screening to management. Next. Among the key findings of that assessment that we have made that there are challenges at 3 levels: population level challenges, facility level challenges, and system level challenges. Looking at population level challenges, we have identified that awareness of our population about breast cancer screening and management is low. And you have identified that most of cases of breast cancer were coming at late stage. And again, other challenges identified is like logistical barriers, where patients were facing like long travel to access treatment. You can imagine, for instance, a patient is coming from Rusizi, is diagnosed with breast cancer, and she should receive treatment maybe at Butaro at the Rwanda Cancer Center. Some patients, because of that long travel, they were facing like some issues of adherence to diagnosis and treatment, and they like some kind of loss to follow up due to those barriers. And again, financial constraints, some were not having like required resources to afford diagnosis and treatment modalities. The challenges that you have identified in health facility, you have identified that MDT in the different health facilities, hospitals, either district hospital, provincial hospital, referral hospital, teaching hospitals, MDT were not operational. Yeah, so they were not operational, and they were like some resource limitation, and they will have realized that they will issue of staffing and training. People were not aware about what is MDT, MDT, how MDT should operate, what is a patient navigation. So people were not aware about this program. There were also system level challenges that you have identified that impact like the outcome of our patients. For instance, health system infrastructure. As you know, in Rwanda, we don't have like a comprehensive cancer center that is able to provide a comprehensive treatment. If you go in some countries, for instance, in Kenya or in developed countries, they have like institutions that are providing comprehensive package of treatment, starting from surgeries. They provide the chemotherapy, they provide the radiotherapy. But when you look at our settings, sometimes, most of the times, our people need to travel across different hospitals to receive a treatment. The patient may go like to diagnosis, maybe or staging at Sashika. She can start treatment maybe at Butaro. If she need like a surgery, she can come at RMH or at Sashika. And when the radiotherapy is needed, she go to RMH. So you can see that our services are scattered. This is like a challenge for our patients. And again, we have said that you have like a sufficient of diagnostic and treatment centers. And again,
we have like our systems that we are using are not integrated to share informations. When someone is coming from one hospital to another hospital, there's no way like the EMR system that are used are communicating. Sometimes some information are missing, and the patient may like some clinical information. When the patient goes to another doctor, they may be missing what challenge like the management of patients. And there were also workflows and policies issues where we're not having like issues showing how multidisciplinary team should work, how patient navigation should work. Those are different challenges that you have identified across our health system in terms of patient access to care and the role of MDT and patient navigation in the journey of patient management. How the patient navigation system comes in and what is the role? So the patient navigation help to enable the navigation of patient across this health system, facilitate data sharing, and strengthen the capacity of cancer institution through training and continuous development. For instance, as you know, most of our patients are illiterate. If someone goes to Sashika, maybe they give like they transfer to Butaro, to Kanombe, or somewhere else. If they should be someone, a patient navigator, who should like follow that journey of patients so that we cannot miss the patient in that journey of from diagnosis to management. Okay, we have assessed like the outcomes, preliminary outcomes after having like the patient navigation system, where we have patient navigators appointed at each hospital. Our main teaching hospital, each hospital was having a patient navigator, and those patient navigator were like helping to track all patients referred to the hospital, help to ensure that they are receiving appropriate diagnosis, appropriate management, and support patients in referrals, and ensure that patients, when she's referred from one health facility to another health facility, she's arriving there. So we have like some key indicators as a baseline, and the other indicators after having this patient navigation system. For instance, the three parameters that you have assessed. The patients that were starting the treatment more than 90 days after diagnosis. Before this patient navigation, it was 66%. But after having a patient navigation system, 92% patients were starting the treatment in 90 days. If you look at the patients that started treatment between 90 and 180 days, before you can see that it was 15, but after patient navigation, the proportion is low. And if you look at the patients starting treatment after 180 days, before the patient navigation, you can see that the proportion was high, 86%. But after having patient navigation, we're having like a very low percentage of patients starting the treatment after 180 days. And again, after having like that patient navigation, even if it has started in our main referral and teaching hospital, we have also introduced the patient navigation in women cancer detection program. One among the key challenges that we were facing before having like a patient navigation, we were having different program of women cancer detection, of screening across different health facilities, but there is no way to track whether the patients that are having suspected cancer are reaching where they should be diagnosed or where they should be treated. Yeah, that's why having a screening without navigation of patients referred to ensure that they are reaching where they should receive advanced diagnosis and treatment, it is not useful. So it's better we screen, but also having continuum of care supported by the navigation system from screening up to treatment. If you can see the way our women cancer detection is working, at community level, we have community health workers that are more helping an awareness
on clinical breast exam, and that are also advise or referring symptomatic women to health facilities, and that are facilitating us in mass screening campaign. When you look at health centers, you have nurses and midwives who are doing like a clinical breast exam and refer suspected breast cancer. Yeah, when you look at the district hospital, provincial hospital, and level 2 teaching hospital, we have general practitioners, gynecologists, and surgeons. It's where patients can have like advanced diagnosis, breast ultrasound, and refer suspicious cases. While at the level 1 teaching hospital and referral hospitals, like Sashika, Sashibe, Rwanda Military Hospital, it's where mostly the treatment starts. So we need to have like a linkage at all levels: community, health center, district, and referral hospital. If we have interruption of services at each level, our care that we are providing will not be comprehensive. Next. So the patient navigation in women cancer detection has started in 2021 as part of women cancer detection program. It covered different districts: Gicumbi, Rwamagana, Kayonza, Ngoma, Karongi, and now in Rubavu district. The navigation process starts with the mass screening campaign that we are conducting, and it ensures linkage of suspected cancer. It is working for both cervical and breast cancer, from community to health center, from health center to district hospital, and district hospital to referral hospital, to ensure that we are not missing patients during this journey. And also, it is helping to provide like a social support for patients that are not having like a capacity to afford diagnosis and treatment. Among the social support that are provided by this patient navigation system, it includes like a payment of community-based health insurance for those patients who are not having a community-based health insurance. It covers also travel costs, stay accommodation, and health insurance co-payment. The program, some key outcomes from this patient navigation system in Gicumbi. Cervical cancer, we have, those are the figures of number of people who have been like admitted in this patient navigation system. We are in Gicumbi like 50, this is cervical, and the other side it's breast cancer. You can see that in the first column it is like cases that have some problems related to cervical, and the other it is showing confirmed cervical cancer that have helped within the navigation. And you can see the other column about breast cancer cases. And in the last column, you can see those who have been helped to access diagnosis and treatment. Some outcomes of this patient navigation in women cancer detection program: it helped to boosting screening and early detection, encourage timely screening for early diagnosis. It helped to ensure social support of patients that were enabled to access diagnosis and treatment. It enabled like a linkage of suspected cases from health center to district hospital, and from district hospital to referral hospital for proper and timely diagnosis and treatment. It helped to reduce the diagnosis and treatment delays. It helped to increase like treatment adherence, to enhance patient satisfaction and quality of life, reducing health disparity, and improve survival rates. Those are some of outcomes that we have identified after having this patient navigation system. Now we're having at the Ministry of Health and RBC a sustainability plan for MDT and the patient navigation. First of all, we are planning to have like a women cancer early detection appointed officially in each hospitals and health centers, having like an appointment from the minister, appointing people in charge of women cancer detection in each health facility. And then other priorities is to strengthen MDT in cancer diagnosis and treatment center. We need to make sure that those 5 hospitals that are diagnosing and treating cancers, they have a MDT, have like a tumor board that are fully operational, that are discussing cases
and that are like having like regular meeting, weekly meeting to discuss cases and discuss on management plan. We are also planning to have like integration of cancer patient navigation in routine cancer care operations at all levels. And again, we're planning to have patient navigators appointed or in structure of referral hospital and teaching hospital. And again, we're planning to have MDT in the district hospital to strengthen MDT team in the district hospital, where like a team, a multidisciplinary team, having doctors, nurses, psychologists, social workers, and anyone else should have like an officially appointed team that will be meeting regularly to discuss cases, outcomes, treatment plan, to make follow-up. Yeah. And this team will include like people from different aspects, and including also those women cancer detection program. We are planning also to have like a capacity building in patient navigation in partnership with universities, and to strengthen the communication between the community health center, district hospital, referral hospital, and again to continue advocacy for patient support so that no one can lose like opportunity to access screening, diagnosis, and treatment in collaboration with civil society organizations. Yeah, that was like key plans that we are having to strengthen cancer care, looking at multidisciplinary team in patient navigation. In conclusion, MDT are essential for improving access to breast cancer diagnosis and treatment in Rwanda. Patient navigation provided by MDT enhances care continuation and support patient-centered care. The call to action is that we need to have like a continued support and investment in MDT to expand and sustain breast cancer care services in Rwanda. Thank you. This is the end of my presentation. Thank you, Mr. Hagenimana, for that insightful presentation on the value of teamwork in patient care. He talked about MDT's multidisciplinary team involving doctors, nurses, and radiologists. However, when he says multidisciplinary team, we can also say a multi-partner team. Not only doctors, nurses, and radiologists are important in the journey of patient care, but also civil society organization. It is in that framework that I would like to give the floor to Mr. Jean-Paul Balinda, the Executive Director and founder of the Women's Cancer Relief Foundation. With his years of experience, Mr. Balinda will share insights on patient navigation and support to enhance breast cancer care outcomes on the lens of a civil society organization, and what are their take and also their contribution to the fight. Mr. Balinda, please come to the stage. Thank you. Let's clap for him. Thank you very much, Mrs. Inga. We're going to talk the contribution of Women's Cancer Relief Foundation in bridging the gap in patient navigation. This is the disclaimer. Women's Cancer Relief Foundation started in 2018 from my personal experience in the work. I've been working in a cancer disease program in Rwanda Biomedical Center. The initiative came in mind to look how to contribute on what the government is not doing. So that's why I found our initiative in the civil society, and then we created Women's Cancer Relief Foundation with the focus on breast and cervical cancer, without excluding other cancers. So those are our key programs: awareness and education, patient navigation and support, supportive palliative care groups and peer-to-peer support, advocacy to empowered healthcare, research, income-generating initiative for cancer impact mitigation. Next.
um, there are some underlying challenges like limited awareness and early detection, fragmented care pathway. I think you heard that the patient way, referral patient way is very hard for the patient. Going from the community, going to Kanombe, then tomorrow to Butaro, coming back to Aramech, going to CT scan at different facilities here in Ichigari. So it's very, very hard for the patient. There is a financial barrier for patient. I remember when I were in RBC, when we started screening, in that time, when we found a patient with cancer symptoms, yeah, it was just informing her that she may be having breast cancer or cervical cancer, but we didn't know if she is able to afford cancer care. Most of them stays in the community, and then you can understand what can happen if there is no means to seek for treatment. So lack of emotional and psychosocial support. So as impact, there is a delayed diagnosis, inconsistent treatment, and increased mortality. Next. So this is the role of patient navigation according to WHO. WHO established the Global Breast Cancer Initiative in 2021 with the aim of reducing age-standardized breast cancer mortality by 2.5% per year over 20 years period in order to save 2.5 million lives. To achieve this Global Breast Cancer Initiative, it has developed 3 pillars or key strategies to the associated key performance indicators. So the first pillar, probably it's not clear, but the pillar 1 is regarding early detection. So through awareness, through community education, community or women should be educated and then seek for care early. This is the target is getting 60% of all patients. If, for example, the screening is being conducted in a given district, at least 60% should get screened early, not having information and stay at home. And then from the screening, that is the pillar 2, from the screening, those who are suspected breast cancer should go in the process of cancer diagnosis and have the final diagnosis within 60 days. So I think if you remember the data which Mark presented before, you raised how the patient navigation can contribute to the reduction of delay in cancer diagnosis. So for pillar 3, it means 8% of those confirmed breast cancer should start early treatment and accomplish treatment without abandonment. So that is the target. I think Rwanda Biomedical Center has strategy to reach those targets. At least in 2040, we should have achieved those targets according to WHO. Next. Importance of patient navigation in breast cancer care. A patient navigation is a system that guides patients through the healthcare journey, ensure timely diagnosis, treatment, and follow-up.
The benefit from patient navigation is to improve access to care, reduces delays in diagnosis and treatment, reduces treatment abandonment, provides holistic support, medical, emotional, and financial support. Next. That is a WCRF approach to patient navigation. Those are key components. There is education and awareness. There we collaborate with different stakeholders working with Rwanda Biomedical Center in community awareness and early detection. Then navigation services, guiding patients from screening through diagnosis, treatment, and survivorship. Financial support, the assistance program to enable patient access timely diagnosis, treatment, transportation, meals, accommodation, where we can even contribute to the 10% of co-payment and mutuelle de santé for underprivileged patient. Yeah, as you know, the cancer care service is very expensive. When a patient is asked to go through CT scan, the 10% is not easy to get. So in that case, instead of stacking the patient on the treatment way, we support the patient to get these services. Survivor support, we have what we call support groups. Support groups are the groups of breast and cervical cancer survivors. And among these, into this program, we have which we call peer-to-peer support. It means peers they're trained as peer mentors. So among the group of survivors, we choose eligible women survivors who can support their peers. So mainly, this project focuses on the new diagnosed breast cancer patient. It means, this program is implemented in Huye, Burera, and Kigali. And we have a nurse navigator or hospital champion. When she identifies a new patient in that district, she refers the patient to the national coordinator and the site coordinator. And as we have peer mentors, we match the new patient, to the peer mentor. A peer mentor is that survivor who has been treated and stable more than 1 year, who can support a new diagnosed patient by her testimony. So, in that case, we call it hands of hope. Yeah, the mentor shows to the new patient that there is a hope even she is found with breast cancer. She starts by explaining from her testimony, what is happening in the journey of cancer treatment and care. So that is called peer-to-peer support. And then within the group, we provide with them by psychosocial support, palliative care, and the empowerment. Yeah, we empower them. We have, in those districts, survivors who are stable, who are no longer suffering from consequences from cancer. They are supported economically to initiate income generating activities. Next. Yeah, this slide, I would like to invite one of our patients we are supporting. She's from
Eastern Province in Ngoma District. She's here. And I would like to request Marie Rose to come here for translation if she is available. There you go. And then after the testimony, I will continue. Ngewe mbanje kubasuhuza mwese mu Kinyarwanda cyacu. Cyo kubabwira rero ko uburwayi bwanjye bwagenze naho bwatangiriye nuko narwaye nkabasha kujya ku bigo nderabuzima. Bya bigo nderabuzima mbanza kuri kimwe. Icyambere noneho baramvura bakampa ibinini, bampa ibinini ntibigira icyo bimarira. Ibinini nkabinywa nkarangiza ukwezi kose, nkazongera nkajya ku kindi kigo nderabuzima. Reka ntanga icyubahiro bavandi. Ubwo rero ibinini ndabinyoye mu kwezi kwa kabiri, nkumva mbega uburwayi ndwaye bumeze nabi, nkumva ntaho buri nta kigabanyukaho. Mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 nibwo nasubiye kwa muganga. Ngeze kwa muganga barambwira bati wowe hari abaganga b'inzobere baje bari gusuzuma kanseri yo mwibere, bagasuzuma na kanseri yo ku nkondo y'umura. Umunyabuzima umwe arambwira ati bari Rwamagana kandi nta bushobozi wabona. Ati wowe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 nibwo bazaba bari Ikibungo. Uko ari bishoboka byose wishakiye amafaranga, watega moto, watega imodoka, uzabasange Ikibungo ku kigo nderabuzima cyawe. Ubwo koko niko byagenze. Jewe nafashe amafaranga kubera ko ntawe nafite, nagurishije utunyobwa twanjye, mbona 5 ndabibonye, nateze moto injyana ingeza kwa muganga. Murirayo n'abandi barwayi nkanjye, twese tujya kwisuzumisha. Duhurirana n'abaganga baduha amanomero. Ngewe inomero bamaye nomero 7. Nyuma yaho baratubwira bati wowe inomero tuguhaye n'ibyaba ngombwa ni wajya kwinjira kugira ngo usuzumwe, baraguhindurira iyindi nomero. Kuko barayimpindura nafashe nomero 5. Shima Imana ngo jewe nsira ngiye gutaha kare. Ngeze mu cyumba cyo gusuzumiro, abaganga baransuzumye ari abaganga 10, baransuzuma ku buryo bushobotse, banyitaho, bazana ibyuma byabo babinshishamo. Kubw'iyo mpamvu bageraho mvunaguye mu magambo make ntarondogoye, bankasa utunyama mwibere 4. Barambwira ngo mama ntikarame, tugiye kugusuzuma, utu tunyama tukuvanyemo, tugiye kutujyana i Butaro, tuzaguhamagara tuguhe igisubizo. Baradukase ndataha. Bampamagaye kuri 2 z'ukwezi kwa 5, nditaba. Ikarame kwinumva igisubizo cyawe. Yinje bahita bongera banshisha mu bindi byuma, bansuzuma. Ubwo rero ngiye kumva numva barambwa ngo tugomba kukujyana aho bita ngo nibidihire. Ese muranjyana aho ntazi? Ese ndahazi jewe? Ni naho ni Ikibungo nahagejejwe n'urubyaro nabyaye, nzana abana baza kubyara. Nubwo koko niko byagenze. Baravuga bati umuganga wari uhari w'inzobere aravuga ati twaraba mama 2 tuzabajyana tubageze bidihire tubagarure hasigaye mutaye. Kuko baratujyanye, babanza kujyana ngo abatarwaye cyane ngo twebwe turi bazima, kuko twari duhagaze kuko tunagenda. Ko rero baratujyanye, ndumva twaravagayo saa 6 z'ijoro, tugaruka mu kigo Kibungo. Ndababwira ngo subu ndongera ndyame hasi. Bati turaguha igitanda, baduha igitanda turaryama bucya dutaha. Bya bizamini byacu baduhaye ngo nagwa mu bitahana, birwaguma hano tuzongeye tubahamagare, ibizamini byanyu ibisubizo muzabibwirwa n'umuganga w'i Kanombe. Mpazi se reka da. Kuko twaratashye kubera Imana, twumva baraduhamagaye. Bamaduhamagaye mu kwezi kwa 5 mu matariki ya nyuma, ngo ndi kwibuka itariki.
ubwo rero nibwo baduhamagaye turitaba turagenda batujyana i Kanombe koko, ariko mu kujya kutujyana i Kanombe muganga w'inzobere hari undi muganga yamuje nawe wadukoreye serivisi, bantu bakambwira bati si uwo muganga ni umuhungu wawe, ese ni umwana wawe, ni sose wakubyaye? Ni ukubera Imana, kubera Imana, kubera Imana cyane, ni ukugira ngo ubuzima bwanjye bube bukibasha kuba buri kuri iyi si. Umuganga aradukurikirana atujyana kwa muganga i Kanombe, adukorera serivisi zose aho ziva zikagira ibyuma byose by'i Kanombe nabinyuzemo kubera uyu mugabo Jean Paul Barinda. Ndamushimira. Ubwo amafaranga yose nasabwaga jewe uyu mugabo naramuhamagara ko banyetse amafaranga, mwana wanjye amafaranga ndayakuraye. Ati bakwatangaye, nkamubwira, bakanyandikira ku gapapuro, banyandikira ku gapapuro, nanjye nkamubwira ya mafaranga, namubwira ya mafaranga, ati ngaho mpereza muganga tuvugane. Akanyuma akamubwira ati mpa kode, yamuha kodi akamusunikira ya mafaranga. Si Imana, kubera Imana cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mugabo ndamushimira, mushimira nivuye inyuma, shimira ubwenge Imana yamuhaye, shimira n'Imana yamuremye, nshimira n'abantu bose b'Imana yigishije ubumenyi. Mwese uko muri hano ndabashimiye. Nyuma yaho ndacyakomeza, maze gukubitana n'abo baganga b'i Kanombe, barambwira batese mama ntikarame, hari uw'umuzungu hari n'uw'umunyarwanda. Barambwira batese wigeze kubagwa? Barangije kunsuzuma, ntabwo nigeze kubagwa. Wabyaye amabyara ngahe? Nabyaye amabyara 8. Abana bawe barahari? Wapi? Hariho 4 b'abakobwa, hariho n'umwe w'umuhungu ari nawe wanyuma. 2 b'abahungu barapfuye, 4 b'abakobwa barapfuye. Ngo rero ubu nimba utarabazwe ngo tugiye kuzakubaga, tukubagire ako kantu kari mu ibere, ariko ibere ryawe ntabwo tuzarica. Ngo wowe uzagaruka ku itariki 19 hano i Kanombe, uzuharare niwe harara, hanyuma bakubage. Ndavuga ngo se nanone nzongera ngaruka i Kanombe? Batuzagaruka kuko naraje kuri ya tariki ndayubahiriza 19, ndaza ngeze i Kanombe, bati nsira wowe manuka i Nyamata. Niyo nabagiwe ubu ngubu mpagaze hano, nabagiwe i Nyamata ku kigo cya gisirikare. Bambaga ibere ryanjye ntibariciyeho, ariko wa muzungu wanjye yamanutse nsanga i Nyamata ku buke bwaho kuri 20 nibwo nabazwe. Je narayeyo kuri 19 z'ukwa gatandatu. Urumva? Kubera Imana bambaga ibere ry'ubumoso riri mu mutima, kandi sinaguye kwiseta kubera Imana. Aleluya. Shima Imana cyane. Ubwo rero nanone bamaze kumbaga natahanye sonde, nyimara n'ibyumweru 2 mu rugo. Barambwa ngo kuri 3 z'ukwa karindwi uzagaruke tuyigukuremo. Njewe nzamuka njya gukurwamo ya sonde kuri 3, njya ku kigo nderabuzima ho Kinyamata. Bakimbona nga nsira sanga umuzungu wawe. Nayowe nazo ubu ngubu koko imodoka nayivuyemo ndabona iyindi. Mamagariye umugabo nimba ari n'umugabo wanjye simbizi, nisheri wanjye mbega muri make. Nisheri wanjye niko nabivuga, n'umwana wanjye kandi nisheri kandi ni papa, mbega byose ndabimuhaye, koko ndabimuhaye pe. Ubwo rero muhamagaye ati genda muze Nyamata muri gare, ntaguri buburemo imodoka. Natambutse ngeze nkara mbona imodoka impagaze iruhande. Imodoka ati ndamugeze Nyanza ya Kicukiro barahangeze. Ubwo nibwo nakomeje nyine ndatega moto iranzamura ingeza hano i Kanombe, bankuramo ya sonde. Mama bagiye kuyinkuramo, mama arambwira ati wowe reka tugukuremo sonde kuko wavuze ko ikubangamiye. Ngize ngo ndajya ngubone kujya kwishyura, ngize ngo ndajya kwishyura nsanga nije natanze amafaranga agenye, abana mbana nabo ntayo batanze, nsanga mfite ideni ry'ibihumbi 6. Banga ko nishyura, banze ko nishyura. Uyu mugabo ndamuhamagara, ari we muhungu wanjye, mbimubwiye yahise ambwira ngo n'ubu kwa muganga izaza ntago bazamfuka ntishyuye ayo mafaranga. Nkuko hano nabo banze kumfuka, yahise atanga ibihumbi 6. Tigenda wivu ugende bagupfukira. Yaranyishyuriye mituweli pe
kubera imana yo mu ijuru arayinyishyurira, yagenda baramfuka, bamaze kumfuka ndataha, bamfutse iminsi 3. Ku munsi wa gatatu nibwo nahise ntaha, baravuga ngo igisebe cyanjye cyateranye, nta n'ikibazo mfite. Urumva mpita ntaha rero, ngumyaho ntiyewe nsira ndakize, nina nubwo nzasubira i Kanombe. Kwa kwezi kwa 7 kurangiye ngiye kumva numva ngo telefone irasona, ngansira ntikarame ngo ngwino wumva ibisubizo byawe by'i Kanombe, kuko nyine bari barambazi. Ngiye Kanombe, bumaze kugera i Kanombe, ubwo rero nibwo bambwiraga bati nta n'ikindi tugukorera, muhari kuri 5 z'ukwezi kwa 8, nta kindi tuguhamagariye, urye kujya gutangira imiti i Butaro. Se muranyoherezaho ntazi, mpamagaye uyu mugabo, bwari bwije saa 9:30. Uyu mugabo wanjye ndacyakomeza kumwita umugabo wanjye pe, nibibatere n'ikibazo, n'umugabo wanjye w'Imana yampaye pe, yaramumpaye. Muhamagaye ati burije ntabwo wajya ahantu utazi, nguye ahantu utazi, ngwino wirarire mu rugo kwa sheri. Ubwo ndagenda ndaryama, mu gitondo ntegera moto ingeza Nyabugogo, aho hose sinari mazi, ariko kubwo yambwiye ngo uragenda ngo umumotari kugeza Nyabugogo mbifata mu mutwe. Ngo ndagenda kuko irahangeza, banyereka imodoka ngo igere i Butaro, ngo bita ngo ni Shalom. Nanjye ndayitega, kuko yaranjanye ngezayo, uyu mugabo yishyura amafaranga, hatunkirira kuri ako gatelefone kanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Mbona nkagera iyo nagezeyo rero barambwira ngo ninishyura 10,000. 10,000 se ndabikuraye, mpamagaye sheri, ntibanyatse 10,000. 10,000 abarabisunitse, atemereze muganga abara yasunitse arayabahati, nibampe kode yabo abayakubiseho. Amaze kubitaho bateza mukuje mu mataje ho menya. Ubwo ndagiye mu mataje, unijya gutanga ibizamini by'amaraso ndagenda bitanze, bati ni wagarukuje mu itaje, narahagiye nari mazize, ahubwo nigiye ngo mu macumbi. Kuje bwahonje narongeye ntangira bundi bushyashya nka wa muntu utafashwa amaraso. Uri kumva kubera kutamenya ahantu. Ubwo nuko niko byangendekeye. Kubwa kabiri nyine nibwo banshyize mu bitabo byabo, bamaze kunshyira mu bitabo baramvuye, bati ugomba kujya guca muri sikaneri kandi ukwishyura. Ndagiye riya cyuma cyabo, izo ngo ndagicamo, bati ugatanga 19,000 n'amafaranga na 20. Ndayakuraye. Sheri wanje arahari, ndamuhamagara. Nibikubabaze mwana wanje, uri umwana wanje kandi uri sheri. Naba bose nabo ntibibatera ikibazo, uri sheri wanje koko. Ubwo rero ndabamagati nangahe, ndabimubwiye ati babwire bampe kode, arayibahaye, aranyishyurira kubera Imana. Nca muri cya cyuma. Bana bo baransuzumye uko bikwiye, baransuzuma banyitaho, nkuko uyu mwana wanjye yanyitayeho. Umva ngewe ni nabirebire, nageze n'amasaha 3. Mwana bacerereze. Uri kumva, ariko ndamushimira nkuye ku mutima, ndamushimira n'Imana yo mu ijuru, inabyumve imwongerere imigisha myinshi. Ubwo maze kuvamo, ubwo bambwe bati ngaho ugomba kujya kugura n'imiti. Ayo mafaranga saravaye. Mpamagaye umuhungu wanjye, mpamagaye tibakubwe karangahe, 9,000 n'amafaranga 16. Ngwanjye arayasunika, imiti barayibona ndayibonye. Ubwo nibwo natangiye nterwa imiti ntacyo yampaye. Kuri gingo rwa kabiri yo kubona mbone imisatsi yanjye yose ivuyeho. Ningaho ibi bibaye n'ibiki, ariko bakaba barabimbwiye bati nibagutera imiti umusatsi wawe uzava. Ubu mwajya ngo nta musatsi nigeze, nifite imisatsi yagwaga hano nawe yababwira. Ariko pe imbere y'Imana ishobora byose, ntinye Imana, nkunda abantu, nkunda ubuyobozi bwo hejuru. Uyu muganga nahujwe nawe kubera foundation. Umuganga w'ikibungo niwe wamumpaye foundation, kuko ayirimo arabasha kunkurikirana kugeza ku bw'isaha, niwe ukinkurikirana. Ndamushimira Imana yo mu ijuru mugisha, ikubiremo n'inshuro 100, imukubiremo n'inshuro 100.
kandi amagambo yanjye nayo kubera yuko ubu ngubu akinkurikirana icyo nshatse cyose arakima, aransasira, nkakaraba, nkagaburirwa, ku biryo ntishyuye, ku gitanda ntishyuye, ku mazi ntaguze, nkakaraba, bugacya nsubira kwa muganga. Mumumpera amashyi umwana wanjye. Imana yo mu ijuru mwese ibamere imigisha. Murakoze kandi Imana rwose nongere nsubiremo ibampera umugisha. So, Ansira arakoze. It's nice to hear from the beneficiaries of our program. She's representing many of others. And without your support, we should not support her. That's why we request everyone here in Rwanda. This year, WHO has a good theme, saying that no one should face breast cancer alone. Probably you can think that breast cancer is a personal issue. No, it's not a personal issue. We should contribute to our wellness of our sisters, our mothers, our neighbors, because today is here, tomorrow. So, I cannot say many things after her presentation, her testimony, but it's a longer way. We need accompaniment. Ubu ngubu bakubwiye ngo urira indege ujye USA, nta muntu uziyo, nubwo wakwishimira ko ugiye kujya mu ndege, ariko wabanza kuvuga ngo ariko ubwo ngo bizagenda bite, nzajya he, bizagenda gute. Imagine iyo babwiye umurwayi iwabo n'ahantu two ngo izaza, njye ntabwo mpazi, izaza mu karere ka Ngoma ntabwo mpazi, ariko umuganga yamubwiye ati genda ujye kuri Medihiri. Can you imagine? Medihiri bakubwira ngo uzajya Butaro uvuye izaza utaranagera ikibungo mu mujyi. So we have so many cases like this, and it's time to act. Naho wicaye ukumva you should contribute to, nagara amafaranga menshi cyane. Yavuze ngo mutuelle de santé, ariko by the way ni menshi, kuko nk'Ibutaro yo twishyuye co-payment usanga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 9 gutyo. It's not easy for her to find this money. Kandi iyo ngiyo ni 10%. It's not 100%, 10%. So everyone should stand up and raise the voice for them. Murakoze cyane. So next. So kugeza ubu rero iyi program twayitangiye mu by'ukuri ngira ngo ari mu barwayi ba mbere we started with. They came sent by Kibungo Hospital. They were 2. They came to us because we have accommodation facility where we provide accommodation, meals, nayo mazi babwiraga boga. Ni inzu yari yarateguriwe ku hostinga aba travelers, but now it's hosting people like those. Rero tumaze in 7 months we have about 106 patients from Burera, Huye and Kigali, navigated through peer-to-peer support group, and 12 patients supported. She's one among the 12 patients. We support them from cancer suspicion to reach diagnosis, staging, for early treatment, and
So far, 54 survivors are grouped in group saving and are being supported with revenue generating activities. Yeah, every district, every group set what to do in their project. We have group leaders here from Burera, from Huye, from Kicukiro. They started by saving. Those are a group of survivors who are now strong, who have been followed in treatment, who most of them, the majority have already finished treatment, and now we have to help them rehabilitate rehabilitate them in the society, in the family. So they have to be supported in whatever kind where they are. So we collaborate with hospitals, clinics, government entities, and other NGOs. We advocate for policy change to improve cancer care accessibility. And now we are advocating to have or to include those, to show that patient navigation, of course, is very important. But after starting treatment, what is happening to the patient in the community? So that's why we thought about group support. They should have a group where they share their experience, they support each other, they share experience from chemo side effects, and then how to manage those side effects. So we also have this component of financial support to access early diagnosis and treatment. Next. So what's our vision? Yeah, our vision is that every woman has access to affordable early detection, timely diagnosis, early treatment, and accomplishment without abandonment, expansion of patient navigation services across Amwa region, strengthening partnership for a more comprehensive support network. So we call everyone and to talk about this theme that no one should face breast cancer alone, and together we can make this a reality. Establish a national policy and strategic plan to guide implementation to meet the Global Breast Cancer Initiative. I think that's the end, and I thank you very much. Thank you, Mr. Jean-Paul. We have seen how civil society organization can make a big impact into our communities. I'm going to take this opportunity to ask you if you all have seen this flyer. As Jean-Paul has said, to help our sisters and mothers through their journey of breast cancer diagnosis treatment, we need to donate, but as well as share this message. So please, if you haven't received it, there are some in the back, the registration, take it, donate, share it with your network, make noise, because they're not only her that needs help, it's so many more in our communities that still need help and need to access treatment. Thank you. With no further ado, we're going to go into the next step of this symposium, which is the panel discussion. We'll have, I'm gonna ask Rose to help me with the chairs, thank you. And Gaspar, please, if you can help me. We'll have 4 panelists. And the 4 panelists, the first one I'm going to invite is
again, our last speaker, Mr. Jean-Paul Barinda, as well as Madame Rose Gahire, and Jovia, one of our patient navigators, and our government partner, Mr. Dr. Theoneste Maniragawa. Please, if you can take the center stage, please. First, I would like all of us to first give a really big hand of applause to those panelists here in front of us. They are going to share their experience and also speak about the challenges that women in the community still face and their role to addressing those barriers. So this session, the way it will go, I'll ask a set of questions to each of these panelists here, and then I'll give you, the participant, also a chance to ask questions so that you can hear more in details what they do and how they are leading us into the fight against breast cancer. My first question will be to Madame Rose Gahire. I'll ask her, of course, to introduce herself, but after that, answer this question. The question goes, how does your association approach patient navigation and support in the context of palliative care? And then what are the challenges you see in palliative care and how do you think they can be addressed? Thank you. Okay. So kuvuga ko icyongereza ntakizi ariko nicyo nabazaga gitwihinga kandi dufite ururimi ruduhuza ariko ntacyo nkuko umuhuza w'amagambo bivuze nitwa Rose Gahire and the founder member of Palliative Care Association of Rwanda. Yatangiye mu 2008 ariko icyo gihe yatangiye ari ukubera yuko hari abantu barwaye cyane cyane muri HIV and AIDS. Icyo gihe nakoraga muri HIV and AIDS. Hari abantu benshi babonye za ndwara z'ibyuririzi. There was a lot of opportunistic infection during that time, and we were just looking at HIV alone, but we are not looking at what else, if we give ARVs, what else does that patient need? So that's how it came about. But it was a voluntary, it came about, so it was formed by different organizations. That time, in Rwanda, there was a lot of NGOs working on HIV and AIDS, majority from America, and there was a lot of money flowing left and right. But they were not looking at the patient, they were looking at the disease. So usually palliative care looks at a patient, not a disease. A patient means you look at that person holistically. That means you look at the physical, the psychological, the spiritual, and then socio-economic. That's what palliative care does. Some people confuse palliative care as end-of-life care, which is totally different. They confuse it as supportive care, which is one part of palliative care. It's totally different. So palliative care starts when someone is diagnosed with a life-threatening illness until death, bereavement, and survivorship. So that's palliative care. So in that palliative care, she asked me about what we are doing in our organization. I was giving a background how palliative care started in Rwanda. That time it was a voluntary, it was a loose network. So what we do in our association is almost the same as what Jean-Paul has already said, but we have different services. One is capacity building of health professionals. I think we do a lot of training for Ministry of Health. We supported the Ministry of Health in policy formulation. I think the first
policy document on palliative care came out in 2011, and it was called a standalone policy on palliative care. That's a part of advocacy. We do a lot of advocacy in our association, and then we do a lot of pain and symptom control medicine. I fear to use drugs. Drugs has become something else. So I usually use medicine. So in that time, we were advocating for morphine. You know, all who are here as doctors and nurses, we used to have a cupboard which was called DDA, dangerous drug, I think cupboard somewhere, which has morphine, pethidine, and other we used to call DDA cupboard. So we had to advocate for that cupboard. It can continue be calling DDA, but it has to have morphine, which should be given to people with palliative care needs. And what we did, of course, the government put it on essential drugs. Morphine is now on the essential drug list or medicine list. And again, we advocated about to be given oral morphine. I think most of you, there is what we call liquid morphine. Liquid morphine now is manufactured, maybe we'll talk about it, but that advocacy was a long journey to start giving oral morphine. If you have a patient now, I saw Vedast is the one in charge of that at RBC. If you have a patient, please call him. He will direct you where to get oral morphine to patients who are at home. So basically, it's what we do, and then we do services. The services are almost like what Jean-Paul has said. We do patient navigation, we do home visit. We have a program on home-based care where we visit patients in their homes. Home-based care has also a lot of things, what you do about it. And then, as he said, we do patient navigation. You know, our system is very difficult, as you saw Mark presented. Navigation is not easy. You start with community, health center, district. By the time you reach, you are in stage 4 or stage 3 of cancer. So there is a lot of pathways, patient pathways, referrals is very difficult, which we should also advocate for if we are suspecting cancer, because by the time they reach that end, they are in stage 4, stage 5. I don't know if you have more questions, I answer, or from the audience. Thank you. So, thank you. I would like to add some things. Just few words. Yeah, palliative care as definition starts by diagnosis of chronic diseases. But from my experience, it's not start by there. It starts when you are told that you are suspected, even before diagnosis. I realized that when a patient is told, even in cervical cancer, even you are told you have HPV, which causes cancer. Many people, because of their level of education or understanding, even HPV is perceived as a cancer. So when you are told that you may have a breast cancer, before even diagnosis, you are in Rusizi or in Bugeyeye, you have to be diagnosed or to go to Seashibe or to Butaro so you start the journey of cancer care treatment till you are said you are not, it's a probably malignant tumor, but starting where you are said you are suspected already psychologically, you are traumatized and you need support. Thank you. One of the question of the challenges we have in Rwanda on palliative care, of course, there is limited training of healthcare professionals. Very, very limited. There is no specialty in Rwanda on palliative care. So I think there is a small program in the university,
And they do it, I think, with nurses, but I don't think doctors. In other countries, there is palliative care doctors, but here there is that limitation. Another one is about the awareness of palliative care, what it does. Because people think when you talk about palliative care, that person is dying. No. So there is that awareness, which is very limited to the population. Secondly, palliative care is just limited in big hospitals only. It is limited in the urban. You can't get it in a rural. Nobody knows it even in a rural area. So whatever we are doing is just concentrated, I think, mostly in Kigali or in some few urban areas. That's another limitation. Another limitation is resource. Because I think people or donors or whatever think, they look at infectious disease, they look at curative than funding people who have palliative care needs. They usually say, we don't have to waste our money. So which is another challenge, a big challenge we have. Another challenge we have is that palliative care in Rwanda is not integrated into other health, into health system in Rwanda. For example, it's not yet integrated in oncology. It's not yet integrated well into HIV and AIDS. It's not yet integrated into geriatrics. Geriatrics, by the way, I think most of you, I think you don't know even what is geriatrics. It's medicine for older people like me. But in Rwanda also it's not there. And you know, older people, we are prone to chronic diseases. So it's never there. That's another one is, because we have this fragmented treatment or care. And if we have it, we miss that opportunity of early detection, early support, early compassion to palliative care. I'm seated with someone here, so who will talk about it. Again, palliative care, there is no coordination about it in Rwanda. We lack that coordination. I don't know if it is because we don't have money for it, but most even our policymakers, they think palliative care is supportive care, which is done in the hospital. No, it's not. It has to have its own program, it has to have its own fundings, it has to be integrated into NCDs, and has to have its funds. Another one is about the policies which I said. They're obsolete. They're the policies of 2011. Do they still stand? And they were for 5 years. So we need to revise even those policies. But when you talk about it, I'm sitting with my boss here, they think palliative care has to go in the arm or in the armpit, what we usually call in the armpit, mukwaha, changwa mumugongo, of non-communicable disease. Yes, we should integrate it, but it has to have a standalone policy. As cancer, it's a specialty medical treatment in other countries, and which has a lot of money. For example, in Rwanda, we don't have pediatric palliative care. I have never seen it. I think in Sashka there is a smaller, project which is being done by Dr. Imabre, but it's not well developed. But in other hospitals, recently I was in Memphis in tennis, and they have a very big program on pediatric palliative care. In Rwanda, when we talk of palliative care, we talk of adults only. So I think even Jean-Paul should think about pediatric palliative care. They are dying in the homes. Their parents have nothing to do with those children. We are only looking at the adults, but we should also move to pediatric palliative care. We have a lot of cases. So there is that shortage. And in palliative care, we say cancer journey is a difficult journey, but with continuous compassion, support,
we can make the journey smooth and much easier. And there is life beyond cancer. Thank you. Yes, thank you, Madam Rose, for sharing your very experience and insight on palliative care and our needs for our country. I think Dr. Theonest has noted some of those, and maybe we'll talk about what RBC is trying to do to overcome those challenges that Madame Rose has mentioned. When we're still with civil society organization, my next question will go to Mr. Jean-Paul. You have seen already that with Madame Rose's organization, they're doing a lot in palliative care. And here I'm talking about training of physicians, which is very commendable. And the CSO of Jean-Paul Debré CRF is also doing a lot, contributing in terms of financial support to women who need diagnosis and treatment. My question to him is, how can government support those civil societies like his in their journey to support patients? Thank you. Thank you very much. I think the government already started. They started, even if we say that we did something, and according to the testimony to our patient, from our patient, she was saying that she called me and then I pay Momo. This is not from my salary or from my own business. No, it's from our partnership and collaboration with the Ministry of Health through RBC. Yeah, she knows me, they know me, because we are interacting immediately. But the government started doing great things. Probably what we can do, it's advocacy to strengthen this initiative, this program, because we have many local or international funders who come in the country with a different program. I think when they are negotiating to implement programs in our country, I think it will be a good time to present our initiative and then support those local initiatives. Yeah, the government is doing a lot, but we not ask the government to do everything, because we are also, yeah, turi abanyarwanda kandi tuzi no kwishakira ibisubizo. So, and again, ntabwo ibintu byose twabishyira kuri government. Ntabwo government izamenya ngo mbese ngo ubundi mituweli de sante ni umuturage wagombye kwishyura mituweli de sante uko akeneye kwivuza n'abo mu muryango we. Government no gushyiraho policy, igashyiraho regulations, ikaha abaturage umurongo, natwe tukawukurikira. Twigishijwe kwishakamo ibisubizo nk'abanyarwanda. Nta nubwo tugomba kurelayinga cyane ku banyamahanga, ariko abanyarwanda twebwe ubwacu. Nk'aha ngaha wica akavuga uti ngiye gutanga for example co-payment y'ibihumbi 5 ku murwayi, ku barwayi mufite. That is big thing. Ni ikintu kiba gikomeye cyane. Tuba turimo twishakira ibisubizo. So what we can ask to the government represented by Dr. Theonest here is just to make sure that what is being done, all initiatives are integrated in national policies and regulations. And then they give us like advice and support to be kubera ko tuba tugendana n'abo barwayi umunsi ku munsi. Ngira ngo wenda aragenda bivugaho kuko kandi byaranatangiye. The RBC is elaborating different guidance document from a country level to be followed by everyone. So rero icyambere no kwishakamo ibisubizo, government ikaduha inzira
zo kubishaka no kubishyira mu bikorwa, hanyuma n'aba funders abanyamahanga bajya baza mu gihugu cyacu bafite support, bakaba babona amafaranga ntasubireyo kandi hari abantu bakeneye kandi hari inzira n'ubundi yanyuramo kugira ngo afashe abaturage. Murakoze cyane. To summarize what he just said, what I think he said was that the government is already supporting them, the civil society organizations, but what they need is to be given maybe a seat at each table when it comes to different reforms, so that they can have visibility, but as well as strengthen the collaboration with the government. I'm going now to go to Madame Jovia. She will talk and give us her point of view on the role of a patient navigator. We spoke a lot about patient navigator. Now we're going to hear from one of them, how they enhance care coordination, treatment adherence, and psychological support in patients. Madame Jovia, please give us your experience. Thank you. Thank you so much. Muraho mwese. Nitwa Kakwezi Jovia. I'm working at Rwanda Mental Hospital. I'm a cancer patient navigator. So, bambwiye ko baganiriza ku byo dukora ku rugendo rw'umurwayi kuva amenye ko afite uburwayi bwa kanseri kugeza kuri treatment. I will be mixing English and some Kinyarwanda. Ikintu ushaka kuvuga bwa mbere, hari navigation. Umuntu ashobora kwiga ariko harimo na talent. And it's everybody business, not for somebody business. Kugira ngo uyikore neza, you have to feel empathy. Kumva ibyuko uyifuza ko bagukorera uramutse uhuye n'icyo cyago, ko nawe wabikorera abandi. So, from my own experience, ntago maze igihe kinini muri cancer settings, maze nk'imyaka nk'itatu kugira ngo mbyinjiyemo, but before kandi nakoraga mu bitaro bya cancer ariko ntabizi. Byanyeretse ko ashobora kuba hari n'abandi bagenzi banjye b'abaforomo cyangwa n'abaganga batazi what's going on. Kandi dufite urugendo rurerure rukomeye cyane. So from my own experience, ibyo uko nabibonye, when somebody bambwiye ko you have a cancer, definitely umutwe yumva ko apfuye birangiye. And it's true. Nawe ari wowe ubiketse ahubwo atari kuzi ko ufite akantu mwibere, ntago wongera kurya, n'ubwenge buratakara, ukibagirwa n'ibyo uti noneho ndabirarangiye, utangira gutekereza ndaca he biragenda gute. So navigation rero ukibona umurwayi from first approach, uko umubonye ugomba kumuhumuriza, ukamuhumuriza akumva ko muri kumwe, uko ureba suspicious from a clinical examination before the bafata za imaging na diagnosis. Umuntu uramureba ukamenya uti umuntu azangora muri treatment cyangwa se bizagenda gutya na gutya. You have to think deeply. So ukuntu twebwe dukora nka navigation from the first step umurwayi atugezeho, uramwakira, kwamara kumwakira kwamuhuza n'umuganga, ariko psychological wamubonye what's the problem mostly afite, amara guhuza n'umuganga. The role of navigator no gukuraho barriers zose zabuza kugira ngo umurwayi abone the quality of care he or she agomba kubona. Izo barriers ntizihe, eiza kubona rendezvous kugira ngo uhuze n'umuganga. Umurwayi niba avuye Rusizi cyangwa Nyagatare cyangwa Ngoma, ntabwo agomba gusubirayo
kandi muganga ahari, kuki agomba gusubirayo? Uwo murwayi wenda na transport yayikuye ahantu hatamworoheye, ntasubirayo ntabwo azagaruka. Ariko nushobora kumufasha you intervene kugira ngo abone umuganga. Eza uwo murwayi ugomba no gutekereza ko ari suspicious, ageze mu which stage, nasubira azagaruka nta kintu gishoboye gukora. Kandi wakabaye wa murwayi ashobora kubona curative intent. Ukamuhuza n'umuganga, niba amaze umuganga niba amusaba ibizamini, intervene, gera aho niba ari radio bamusabiye, vugana n'abo bantu bo kuri radio, mufashe. Niba ari biopsy, kurikirana biopsy, nibura biopsy yo kumara amezi 2. Urumva ndagaruka ku rundi ruhande rw'abaganga. Ntabwo abaganga ntabwo navuga ngo ntabwo babyitaho. They have overloaded work. Ntabwo umuganga niba abonye biopsy umurwayi yabaye positive kugira ngo azasubire agereyo umuganga we mwakira ngo azamuhamagare, ntabwo bimworoheye. Wowe cyakora yishyira mu system, aho navigator niho akurikirana akajya kureba. Cyangwa niba baratinze no kuripotinga, ukakurikirana ukajya kureba umurwayi wabona ari positive, you call back her. Ngwino uzagaruka kureba ibisubizo byawe, akaza akabireba. Amara kuza kubireba ukabuze the way forward. Ese uyu muntu ashobora akoresha ubwishingizi, uzafatiraho imiti, scanner nibikozwe uyu munsi muganga ahari agomba yibone uwo munsi. Ntabwo biba byoroshye abarwayi bari benshi, ariko at least CT scan ntabwo bigomba kurenza nibura 3 days. Ibikoresho byose bihari, umuganga ahari. So tugiye ku kindi kibazo cya tuvuga umurwayi bamuhaye transfer agiye Butaro kuko adashoboye kwa affording treatment inahangaye Kigali. Ubundi imbere tugifite aba navigator bakora ko kazi konyine batagafatanyije n'akandi, twabaga nahamagaye Butaro, umurwayi n'uyu azaza itariki zinizi, umurwayi akagenda agiye Butaro wasanga yo navigator. Ariko kuri iki gihe n'ubu barahara, ariko bakubera ko bifatanyije n'akandi kazi ntago byoroshye. That's our main challenge. So turahamagara bakagenda, ariko sometimes we don't have time kugira ngo ubwire umurwayi. Abarwayi ni benshi baraturuta ubwinshi, umusobanurire ugomba kugenda pathology report cyangwa biopsy report, ugomba gutwara CT scan. Umurwayi aragenda yagerayo akasanga yabyibagiwe, ugasanga sibye treatment, uracyajya gushaka harya ikizamini wagikoresheje he, harya CT scan ni Medihir ni he. Those are our challenges. Thank you. Thank you, Madam Jovia. And now to our last panelist, not the least, because I wanted him to go last because he's the one to give us advice and guidance and how we can do better when it comes to patients and patient navigation. Dr. Theonest, the question I have for you is, what are some initiatives the government is putting in place to address some of the challenges mentioned by our panelists here? I know you mentioned already the patient navigation. How is that being implemented in hospital, and is it going to be countrywide? How is that going to work? Thank you. And maybe you can also have a few comments on the words of our panelists here, if you have some guidance to give on that as well. Thank you. Thank you, Inga, for a very good coordination of this panel. And I would like also to appreciate everyone as they have done, while we were opening this interesting symposium. I would like, first of all, appreciating, our panelists, Madam Rosa Gahira, for your good insights. Very interesting. Also, Edie Barinda and Madam Kakwez for your huge contribution. We know that we work together at daily basis in this patient journey. As someone representing the program and my colleagues who could make it to be here today, I would like first of all to recognize you being here, because what we have achieved in the last years and what we expect to achieve, it is because of you. As some leaders have said, we at the leadership program strategy, whatever we enjoy, it's because you are working. Clap for yourself.
would like also appreciate our very important partners. I remember in my courses while we were studying different environment to make the society. We have at least three important environments. One is about the social environment. Second is about the financial environment. And then all those are linked, and the private sector. All those to be working very well, it's because of the government. Actually, we are like key players to make sure that all those environment well coordinated to make sure that we improve the well-being of the society. So I want now to make sure that at least coordinate and give some highlight. At least I could write 7 on this patient journey, like this continuum, to make sure that we respond to this, depending on those 3 environments. One among the major challenges that you have in cancer care everywhere, but most especially in Rwanda, is about awareness. The society is big. When you talk about the society, we are talking from the family, village, to the countrywide level. And we know that in social environment, the major key player is about civil society. So we can't say that we can achieve the robust awareness to our general population without involving the civil society. And here, we are first of all appreciating those, like Barinda, working, with our, population to make sure that breast cancer care, and we have other partners who have not been here. We are very grateful to you. And we are here as the government to make sure that we create a very good environment. We partner with you. And as you know, we are there to collaborate with you. We support you so that your organization becomes stronger. You keep motivating. And also we have to learn from other programs that have been, have achieved the best. Let's take an example to HIV and malaria. What helped our government to achieve them best, first of all? It's about awareness. I remember in the last 10 years, there used to be civil society organization to go outside where people gather in churches, in markets, so that people can, get checked, know about it. That's what we needed to do. And here we will improve our best, because I remember in last years we had like 30% of people presenting to treatment centers. Now we have 70%. It means that we are having 30% people who are not presenting to treatment centers, who may be dying in the communities. All this to be achieved, it will be through mobilization, and we think that we are depending on you, Rosa Gahire, Barinda, partners in health, and other partners. That's where we think that we involve too much efforts to make sure that we achieve the very robust awareness to our communities. Second is about decentralization of care. What I want to mean, it's something that we have started with partners in health to make sure that that breast cancer care is about, it's a multidisciplinary, first of all, approach. Because we know that breast cancer treatment, first of all, it starts by diagnosis. Someone is aware of the disease. They come for diagnosis, starts by doctor and nurse, and then they go with investigation, the most one being ultrasound. We know that ultrasound was being done in major treatment centers. So our patient, while they are suspected, they were not diagnosed just in these hospitals, because our clinical healthcare providers were not skilled about ultrasound, which is basic. But now this time we have started a very good program that we think that will continue with PIH to make sure that our general practitioners, midwives this time around, nurses, can at least in each these hospitals can have this skill, so that any patient suspected can start with like a triage, but a simple ultrasound, and then they do what we call BRAD to classify if they have like suspected lesion or not. We think this is very good, and it is part of the decentralization of the care. Let's go to multidisciplinary care treatment, about radiotherapy, systemic treatment, and surgery. This time around, it was only in these 4 teaching hospitals, Sashika, Butaro, Butare, and King Faisal, where we have surgeons with skills in oncology surgery. But we don't have anyone in Butare. Butaro has one, Sashika, Sashibe, and Rwanda Military Hospital. Imagine a patient coming from Rusizi,
from those area, traveling from Butare, coming to Kigali or Butaro, just seeking for surgery, while other surgeries are being done. We need to think about what can we do, what can be done to make sure that people coming from south or western south can access surgery in nearing places like Seashibe. But also there is a kind of treatment that patients receive while they are out of this intensive treatment, which is hormonotherapy. And we know that 6% of breast cancer patients receive hormonotherapy between 5 to 10 years. So we have also started, in partnership with Partners in Health, a program whereby now our mothers who have finished their intensive treatment, which is surgery, radiotherapy, and chemotherapy, that they can get their hormonotherapy in Ruhengeri, in Kibuye, now in Seashibe, which was not before, which was not being done, and now we want also to add Kirehe, and we keep thanking Partners in Health, and also we welcome other partners that can join us in the program because we have a lot to do. We think also that decentralization of care is to make sure that equipment, medicine, and human resource is a major thing. So we, as the program, there is something that we can't require our civil societies on, but the government also has to do it. We currently don't have any center unless RMH where we can find all treatment modalities. That's why we think that having radiotherapy and other centers like Butaro, Seashibe, so that people don't need to travel. If, for example, if they have received surgery in Butaro or Seashibe, get radiotherapy in Kigali. Why not to receive it in Butaro? Why not to receive it in Seashibe? And we think that is among the strategies to make sure that care is decentralized, because we need to make sure that people are received at early stage. But also, how is the care received? And then after from there now, we talk about quality of care, to make sure that the treatment modalities are received according to treatment guidelines. Those are the things that we need also to take care of, because when, for example, someone has received the surgery and then you delay to give adjuvant treatment like radiotherapy or chemotherapy, then also the treatment, the outcome becomes worse. The other issues about interoperability among those centers, as currently we don't have any center about maybe apart from RMH, which can give those three modalities. We also need to make sure that people coming from those treatment centers like Seashuika, Seashibe, or Butaro could be coordinated to make sure that that treatment guideline is implemented. That's still an issue, and we think to deal with this issue, it will be now to make sure that all those modalities can be found in those centers. However, before we get it, we need to make sure that this treatment care is coordinated, interoperability. We have also an issue now, and this interoperability goes with navigation now. And this navigation, how we are working on it, we have started now this navigation program in these treatment centers, but it is not working very well because also we need some funding to make sure that people are facilitated. But there is this navigation which is interoperability, but also need navigation from the community to the central level, whereby we are planning, as Mark has said, to be having a cancer navigator in each district hospital, and in partnership with some partners, we have got some funding to make sure that at least this coming 2 years we'll be having a navigator in each district hospital, so that while we'll be doing this early detection, these screenings, patient get connected to people like Kakwezi at early stage, and then we think that this time of waiting, which we call like health system delay, can be shortened. That's what we are planning to do. And the other issue is about access and affordability to cancer medicine. Thank you, Mama, to avoid using the drug term, because we have now issue of drug in young people. Let's use the medicine. Currently, the CBHI, which is the major health insurance partner from Rwanda, in Rwanda first of all, is covering more than 90 of Rwandans, but all diseases were not being covered, especially cancer.
The only treatment modality that was being covered is radiotherapy and surgery, but not all surgical intervention were covered. And add on that, we are talking about systemic treatment, which was also a major part. So we have, and this I know the process, Mama Rose knows about it. She's a very good, contributor to this benefit package. The government of Rwanda has now approved the benefit package that will be catering for cancer care. We recently, in last 2 weeks, finalized, we have a draft of operationalization of that cancer benefit package, and I am sure Inga knows about it. Some of us, as we are very appreciative to all those who are taking part of it. We also developed quantification of cancer medicine, like especially systemic treatment and consumable. We have done some part of it in partnership with PIH in Health. It is not done, and we are in the process also to make sure that in the coming month we finalize it. Then from there, we report back to the ministry to say, hey, we are done with all process that we would take to make sure that cancer care is being delivered to Rwandans. That's what we think. With the CBHI, we think a lot of burden will be cared about. The remaining issue now will be about psychosocial care. And psychosocial care makes more than 70% of the indirect cost. What I wanted to mean, I'm talking about this waiting time that patients have. Where do they stay while they're on treatment? You remember, while people are, for example, in chemotherapy, they take like 6 months out of their homes. Where do they stay? What do they eat? Those are psychosocial care that we need to take care of. That's what Barinda is doing. And I think palliative care also is part of it. We honestly have not yet addressed this. We are very grateful to PIH because since those years, let me take maybe 5 years that we have been treating with radiotherapy, we didn't have home where people can be lodged. But PIH and Barinda now coming in, they have hosted a home whereby our mothers go and men even, because breast cancer is not for women, it is only for men. 3% of patients are male. And for men, it is more aggressive than women. We need to know this while we are teaching our population. So they are hosting them, but also we need to think about what do they feed, how to feed them. But also after from there, now it comes psychosocial, psychology, because people are affected, they are depressed. That's why during this, this National Cancer Control Plan that we are planning to elaborate, and next week we will be having a very good symposium to discuss about it. We need to give a very good, part to psychosocial care and palliative care, because we think that patient journey can't be achieved without supporting our patients. And among this psychosocial care, we'll be talking about navigation, palliative care, psychology, psycho-oncology. So that's what we're thinking, maybe among the challenges and proposed, strategies. But also because we found that 70% of patients present with at premenopausal age, we are now facing reproductive health issue. So some of them, they need to get radiotherapy, chemotherapy. And among the complications of those treatments, sometimes it's about now reproduction. And also, when you talk about reproductive health, it's about complication that comes when you talk about sexual health, when they come back in their families. Some mothers are being now divorced. This is an issue. And it is becoming now a human rights issue. So we are thinking about it. We have not developed any policy about this. But as a clinician, I've seen this. One of our doctors called Dr. Diane has produced like a very good study that is studying about this. But I am calling our partners, especially civil societies, to see what we can do together to make sure that we advocate for these ladies and even men, because they get issues when it comes to reproductive health. So that's what I'm thinking about it. That's what we are thinking in the program. Let me pause by here so that we can hear from the audience. Thank you so much. Thank you, Dr. Theonest.
I'm going to highlight a few points that he mentioned and that really require us to clap really loudly. He said that the government, RBC, through RBC, is now looking at the centralization of care and putting different hubs, which means that our patients will not need to travel long distances when they go for cancer treatment. The second one is that the patient navigators will be in not almost all districts with partner support, as well as the operationalization of the cancer health benefit package. I think those three are really huge and needs to be appreciated. So if we can clap for those three, please. And another ask he made to the civil society organization is in terms of psychosocial support. And I think Jean-Paul and Mr. Jean-Paul and Madame Rose will think about that when they're going to provide their support to our sisters and mothers. Thank you. Now I'll open the floor to the audience and call Rose to help me with taking questions from the audience. Thank you. Yes, murakoze cyane. Ndabanza kwisegura ko naje nkinkererewe ariko impamvu zanyereje nazitanze kandi zakikiriwe. Amazina yanjye ni Dr. Cyprien Shirambere, nkaba nkorera umuryango witwa Partners in Health, nkaba nkuriyemo ishami rya kanseri. Mbere ko ngira icyo mvuga ndagira mbanze nshimire aborganije iyi nama, kubera ko inama nk'izi ni ingirakamaro cyane. Twagombye kujya tugira umwanya uhagije wo kuganira ku kazi dukora, ku mbogamizi duhura nazo, ndetse no gutanga ibitekerezo z'uko twakongera imbaraga mu byo dukora kugira ngo bigende neza. Ikibazo mfite ndakibaza Madame Rose, kuko nzi ko muri kariyeri ye cyangwa mu byo akora itangira cyane guteza imbere ibintu bijyanye na palliative care, kandi palliative care nyine ikaba ari igisate gikomeye cyane kitagomba kwirengagizwa mu kuvura aka kanseri, kandi dushimira leta RBC kubera intambwe imaze guterwa kugira ngo palliative care nayo ihabwe ijambo. Ntanze urugero rworoshye cyane kugira ngo bose bumve wenda icyo ndi kuvuga. Nta myaka 10 ishize umuti twa morphine, numva mwese muzi morphine, bayibekaga mu kabati ka coffre fort, bakanafunga urufunguzo rugatahanwa na chef wa service. Uwo muti ugatangwa n'umudokiteri w'umwanesthesiste gusa, sibyo? Ariko ubu mu kuvura kanseri twemera ko nako ntago ari kuvura kanseri gusa, ni muri medicine igezweho, nta muntu ugomba kugira ububabare namba, kandi umurwayi we niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kubwira ko ababaye. Iyo umurwayi akubwira ko ababara, ntago ari wowe muganga wemeza niba umurwayi ababaye cyangwa atababara. Iyo umurwayi akubwiye ko ababara, kandi guhabwa umuti w'ububabare ni uburenganzira bwe kugeza akize cyangwa atashye. Umuntu agomba kubaho atababara kugeza no ku munota we wa nyuma. Ubu rero morphine igezaho n'umunasi umuforomo, iyo umurwayi amuhamagaye ko arimo ababara, mbere yuko ajya gutanga ripoti kwa muganga arabanza akamuha doze ya morphine. Icyo hari ibintu dukora mu Rwanda wenda tukayabifata nk'ibintu bisasanzwe, ariko iyo utembera ukajya mu bindi bihugu niho ubona ko mu Rwanda tumaze kugera ku kigero gishimishije, nubwo urugendo tugifite ari rurerure cyane. Ubwo n'urugero rumwe nari ntanze ko ngubu mu mavuriro yose, kugira ngo Vedaste ukuriye programme yo kuhangana n'ikibazo cy'ububabare kwa muganga amaze kwigeza kure ku buryo no mu bitaro bya district ndetse no mu centre de santé namwe ubu amaze kugeramo morphine. Niba hano hari umurwayi ugeze kurwara aka kanseri urimo, ubwo ibyo ndi kuvuga warabyumva kurusha abatatararwara. Ubwo rero Rose, ikibazo nayo mfite giteye gitya, ni iyihe model mutekereza yakoreshwa mu Rwanda kugira ngo serivisi za palliative care zigere ku bantu benshi kandi
mutirengagije ko igihugu cyacu nyine gifite ubushobozi butari bwinshi cyane kandi n'ibyo dusabwa ari byinshi. Murakoze cyane. Arakoze Cyprien ambajije ikibazo cyiza kandi ni ikibazo cya mwarimu. Cyprien buriya ni mwarimu wanjye, so ambajije ikibazo kibaza umunyeshuri kuko abazi answer. Ngira ngo wenda nuko waje utinze ibyo twari twabivuzeho na biriya bya mofini yuko ubu ngubu umuntu ayifatira no ku health center. Twavuze ko ari step uko leta yayishyize ku essential medicine, ubu rwose ntawe ukibabara. So icyo nigeze kubaza, navuze gaps dufite. That's one gap yo dufite. And method when yo navuze yo twareba is integration. Integration, tukareba integration in other healthcare services. Kuko iyo tugiye gushyira nkuko wavuze nta mafaranga dufite, ntitugire parallel programs, tukagira integration, ariko in that integration tukagira integration in oncology services, ngira ngo turazifite, tukagira integration in HIV AIDS, ngira ngo no palliative care kuza mu Rwanda, it was yari one of the issues twabonaga gap yari mu HIV and AIDS services. So tugashyira integration, we know there is a lot of money muri HIV and AIDS, tugakoramo integration. Urareba leta yubatse system mu HIV and AIDS. Ibyo tuvuga bya home visit, ngira ngo HIV yarabikoze, ngira ngo urabizi, our time twarabikoraga, habagaho home visit, abantu bagasura abantu mu mago in HIV. Loss to follow was very, very minimal, kuko hari iyo system iri very strong. Yarebaga abantu bo bitaga ngo ni home visit. Icyo gihe HIV yari ifite social support iri na very strong. Social support ngira ngo tugeze kuyivuga muri patient navigation is one component. So tukintegrating and ntidukore duplication, tugakora what did HIV taught us? Yatwigishije. How can we take the best methodology zo twakoraga mu gihe cya HIV AIDS tukazishyira muri oncology cyangwa mu palliative care kugira ngo twe gucreatinga parallel streams, kuko amafaranga mu HIV yarahari. Icya gatatu cyo navuze icyo twakora, wenda mu Rwanda ntago byari byabanyira ngo mu Rwanda, ubwo muranyibutsa nimwe bwa doctor, kuko nizi ndwara nyinshi usanga za affecting non communicable diseases, nubwo uyu munsi tuvuga cancer, ariko usanga henshi zifata abantu bageze mu za bukuru. So nubwo mu Rwanda tudafite geriatrics doctors, we have to integrate it also in that department. Tukareba palliative care irahari. Ese wa mukecuru n'umusaza urwariye mu giturage, palliative care iramugerayo muri that treatment, that medicine, reka nyite medicine. So we need integration, we need, that is the methodology. We need resource mobilization, we need trainings of specialties in palliative care. Habo dufite rwose nawe urabizi muri Rwanda. We don't have palliative care medicine. Nahoze ndavuga ahubwo wenda butaro murabifite kuko I visited I think the hospital. Sinzi ko twari twategereza na program ya pediatric palliative care. Turareba mostly adult. Usanga n'ibikorwa byinshi biri ku bantu bakuru. Ariko ntabwo nari nabona a document mu Rwanda bandika bagira bate dufite abantu banditse doctors murangiza kwiga n'iki byose, abantu banditse ku pediatric palliative care in Rwanda cyangwa pediatric oncology in Rwanda, sinena nayibona. Wenda abantu bakuru barabyandika. So nacyo tugomba kureba that methodology, you have to integrate all those into the medical systems, its infrastructure dufite. So ngira ngo ntavuze byinshi, that's the methodology we can achieve the palliative care. Ikindi, let's not look at palliative care. Buri gituma ngira ngo tutagishyiraho cyane ngo turebe na methodology yo twagikoreramo.
It's because we think palliative care is the end of life care. Ntabwo ari byo doctor. Buri gihe uzi ko iyo turi kumwe icyo kintu rwose mbwira aba doctor ntimuzamu umwanya mbigishe. It's not end of life care, it's not supportive care. Because supportive care usually it is done in the hospital. Hospital rwose mu Rwanda, I usually recommend them. They are doing excellent palliative care in the hospital. Ariko outside the hospital umurwayi baramudischarginze. What's happened to that patient who goes in the community? So tugomba kureba methodology yo tukurikirana nawe murwayi ugiye mu community. I think there is that big gap. Icyo nzaza nka mwarimu wanjye rwose tukicara tukareba. Methodology tuvuye mu hospital, what methodology can we put there? Kureba wa muntu ugiye muri community. And there is a big gap. Nicyo gituma nababwiraga nyine nuko waje ngira ngo narangije kuvuga. Is palliative care is known in hospitals? Nakivuze ngira ngo na Vedas afite umushinga mwiza. We usually go for mentoring doctors and nurses. Ariko nabo mentorship igarukira kuko it is added. You ugiye kubakorera mentorship barakubwira it is the added work to what they are doing. We don't have a specific department of palliative care ngira ngo no mu hospitals. Arakubwira ati barambwira ngo palliative care ariko iri joro naraye muri mu kubyaza, ejo naraye mu outpatient, ejo bundi naraye aha. So niyo methodology turakora nabyo tugomba kuzabyiga wenda ubwo turi kumwe n'abandi ariko tukareba, do we have a specialty department or whatever unit, whatever we would call it. Sinshaka ngo tugire ibintu binini ariko specifically for palliative care mu hospital. Kuko nabariyo bose arakubwira ati ngewe ntabwo it's an added work. Tukaba training twarangiza, it's an added work. So ngira ngo palliative care nyivuze bwacya ariko I don't know if I answered your question, but I think we should look at it as the one backbone of cancer care. Abantu iyo tugiye bereavement ntabwo abantu bayizi. Buriya mu Kinyarwanda dukora bereavement by the way. Twebwe tujya training. Bereavement mu Kinyarwanda ni ikiriyo. Murabizi? Bereavement mu Kinyarwanda ni ikiriyo. Ni cyagiye umuntu yapfushije umuntu mukamuba hafi, mukamufasha, mukamuherekeza gushyingura, mukamuherekeza, mukamusura ngo kanaka yapfushije umuntu. That is bereavement. And that's palliative care. So ngiye gusubiza n'ikibazo cyo Dr. Tonesta arangirijeho, iriya menopause cyangwa ibibazo dufite muri cancer n'imiryango. Reproductive health. Twebwe muri palliative care twigisha dufite topic yo twita sexual sexuality ku bantu bafite cancer. Icyo nshaka kuvuga section be depending na urareba nk'umugore afite cervical cancer, umugabo aramuhunga mu cyumba akamuhunga ngo hari hapfiremwe imbeba. I have those cases. Abantu bose bakamuhunga, ntawe uzamufasha, ntawe uzagira ute, akiruka nk'ubwo akaba aramusize. Yaba afite breast cancer kera wenda ubu turabivura, mbabarire wenda ndatandukiriye. Umugore ubw'umugabo akamuhunga afite muri palliative care cyangwa abantu bavuga barwaye bavuga ngo iyo umugore agize ibere agira ni choufrere, dufite rya bindi byo turya ibintu bya white cornflower, kiza kimeze nka cornflower, ubwo umugabo akagusiga mu nzu because ntazakwegera ngo muryamane, ntazagira ati kandi abashaka shushusheri we ntanabirebe. Wagira cervical cancer ntazakureba kuko abagore tugira ni twebwe tugira birabibaza akagusiga mu nzu akirukanka. So ngira ngo ibyo bintu we have a lot of stories of those people. Recently we lost a lady yagize ikibyimba from the brain gisohokera mu jisho. Yarigishaga from Kibogora, twajyaga tumufasha nyine muri patient navigation, tukamuha amafaranga akajya Butaro akajya hehe, ariko umugabo yaramusize aramubwira ati iyo mbeba inukira mu nzu nzagaruka iyo mbeba yarapfuye. So many you have bad words. Nta compassionate umugabo agira murambabarira iyo umugore yafashwe na cancer
ni bakeya bagira compassionate ni za divorce wavugaga. That's how it comes from. Cyo gihe aramusiga akagenda akishakira undi mugore ntanamuvuze ntamenye niba ariho, cyane cyane ababa mu giturage rwose, abakora mu giturage. I don't know, birambabaza cyane because I lost my mom, I lost my brother, I lost my sister with cancer. So ibi bintu byose byo vuga is from an experience, ntabwo ari ikintu cy'umuntu ajyamo atabifite passion. It's a passion I got. N'abagore bo mpura nabo, it's a passion I see in them. So ndashimira rwose na leta is trying, ariko ngira ngo wenda natwe dushyira akacu muri community dufashe ba bandi barimo umugabo namujugunya tumwegere. They have a lot of psychosocial problems. Murakoze. Thank you very much, Madam Rose. The question was what model to use in Rwanda so that palliative care can reach as many patients as possible. She answered it very well, really. We can even clap for her again. Really. In short, says that palliative care has to be integrated in the healthcare system, not to be a parallel program, otherwise it would be a duplication. Says that in the past, HIV program had a good and strong social support model that we can take lesson learned and good practice and incorporate them in oncology care. But says that in order that can be performed, we need resource mobilization and training of palliative care providers, because say that they are still very few, especially in pediatric palliative care, they are almost inexistent. Another question, please. Thank you so much. I would like to highlight some comment after following up with what the panelist has raised. I want to highlight my really thankful to Madame Rose. Madame Rose is sitting there as someone who's in palliative care since a while. So I know has been my teacher. I get your training in 2012, and that was my first training in palliative care. So, and we are sitting in the same room, but raising or using the same language. So that's what I want to highlight. And also raising and advocating for palliative care now as someone also is more involved in civil society and organization, but also I'm in front of you as someone also looking what is happening at Rwanda Biomedical Center or Ministry of Health. And I totally agree with Madame Rose for everything that she has highlighted. In palliative care, coming back to the question that Dr. Cyprian has mentioned, I really also want to emphasize on what Madame Rose mentioned. We need to use some strategies, as she said. And as someone also is looking at it from the Ministry of Health, we need to make sure that we are integrating palliative care from teaching hospital, national level to the community. So, and this strategy can really support us. And we don't say that the integration is not there. The integration is there, but is not strengthened, if I would say. So we need something to strengthen this integration. We can say that the palliative care is integrated, but when you go even the hospital, Madame Rose, you can even go to the hospital and you find the multidisciplinary team, probably you don't have this multidisciplinary team in the hospital. So it doesn't mean that the team was not there. Probably the team was there, but due to some lack of, like you use the term, you're asking me to provide palliative care, but I'm also busy with other daily duties. And you are bringing up your something which need even empathy. How can I bring the empathy while I'm even busy with something else? So, and then you find those palliative care team in the hospital, they are not really working on daily basis. So we have made effort into training
doctors and nurses have been trained, you know, and you have been participating in different training in the hospital. But when you go back, you miss this team. So what can we do to make sure that these people who are trained are really working, are really sustained? And we can't ignore that medical doctors are always moving. So today you train a medical doctor, he's a GP, and you train him as a focal person in palliative care. And after 6 months, you go to the hospital to find that doctor, he moved away. He's going for specialty, you see? And then if he was reading now the palliative care team, you see, it goes down, you see? So we needed to think the way we can probably make this palliative care as something now. If Vedas is not there, probably Madame Rose is there. So to build this, we need to have this involvement of the hospital leadership to make this service as a daily service activities. Like you have NCDs. So if one nurse in NCD is not there, there is a second one to replace that nurse who will take care of this patient on daily basis. So why not palliative care? Second, in the community, as you mentioned, we have this gap, but we really acknowledge what the government has done so far. I would say that now we have more than 50,000 healthcare providers, community workers. They are trained. So what I say is it true. We are only remaining with some districts which are not trained. So I want to highlight that the community workers are now trained in palliative care. So it is not a standalone palliative care, but it is integrated palliative care in non-communicable diseases, which is also a big step. Because before, we didn't even have any community health workers who even knew about what is palliative care. Now we have those numbers who heard about palliative care. But it's up to us now to follow them. We need to continue working with these guys, make sure that what you have trained them, they are putting it into place. So we need to accompany them with providing some package. So now I'm addressing to my boss who is sitting in the front. So we need to make sure that these people are trained. They are also given a full package so that they can be providing what we're expecting from them in the community. But we can't ignore that the government also has put this effort into such training for community workers, which I think if we follow this big step done, we can have in the future the community overseeing these palliative care patients who are in the community. So from there, we can build a palliative care being strong. I would always support the idea of integrating palliative care into medical school because it can even be a challenge when you don't have this team who is trained. And I want also to be somehow brave, but we need to make palliative care a priority. Now, I do think that you can ask me to do something, but don't blame you if I bring you back to say, give me money and show me the resource, show me the means, I will do what you're asking me. So if we are raising always our voice for palliative care, we need to make sure that if partners in health is bringing the early detection, is partners in health also thinking about the portion of palliative care? So why can't we have this portion of palliative care adding to the early detection? So we need to advocate for prioritizing palliative care, and if we have some partners who are bringing the detection, why can't we have some portion of palliative care when we need someone to go through palliative care? To end, I always thank the civil society for good collaboration that we are having with the government. I say that because always I receive some calls from civil societies. Thanks to the Women Cancer Foundation Relief
for what we are really doing for our women in the country. But I will also say that we need to make sure that we are not duplicating such effort, because if what Rwanda is doing and if Madam Rose is also supporting the same, we need to make sure that we are not supporting the same patient. I don't know if you hear what I want to mean. In Kigali, you can find that much effort from civil society probably is concentrated in Kigali. But outside Kigali, they are suffering. And you can find that the same person is receiving funds or support from Barinda, and the same person is also getting support from Madame Rose. So we need to make sure that our civil society, what we are doing is not duplicating. So we can increase the number of patients benefiting from palliative care from different civil societies. I thank you so much. Let me give some information. There is some information which some people of us don't have. One, palliative care integration in curriculum. In UR now, palliative care is part of the curriculum. So they do it in 4th and 5th year. That is informed. Maybe I don't know about other universities, but for UR, I used to be the one coordinating it while I was the head of academics at Rwanda Cancer Center. Until now, we with our consultant, we deliver courses at RCC, I know. Second, the integration, we can't stop these dynamics of healthcare providers, turning around, turn out. People, coming in a health center or a hospital and leaving. That's how the human life is. But to cater this issue, the Minister of Health is elaborating a new certified public, certified community health workers. So those will be people with a very big package, whereby the palliative care should be part of it. So I think this will be the one to cater for this issue. And we think these community health workers that are more improved than the existing ones will be able to provide this palliative care throughout the community and even help in training others. They'll be like trainers of the existing ones. That's where maybe these hospitals and health centers would be liaising. Thank you. Thank you very much. Excuse me. Nshobora kongeraho akandi kantu gakeya kuri palliative care. Ntago ngira ngo dushaka gutegereza ko umuntu yazajya muri gufata course kuri UR kugira ngo abone training muri palliative care. There is a fellowship ziri online, abantu bashobora kuzikurikira. You get some knowledge, ziri different from expert, be international. Ahubwo ikibazo aho kiri twebwe niko mu Rwanda, wenda kamvuga mu Rwanda, ibintu byose tubirebera mu nyungu z'amafaranga. Nta kintu ushobora gukora ngo gitere imbere udashyize mu mafaranga. Murambwira ngo sibyo n'ibyo wiga palliative, byose bifite amafaranga. Atekereza ikintu kiri mu mafaranga. Kandi amafaranga ava mu gukora, utakoze ntabwo wayabona amafaranga. So abantu jango Vedasta arabizi, hari training twakurikiraga twarangije fellowship muri palliative care. Warayibonye ko yari nziza cyane. Kugira ngo ntago umwana avuga ngo yuzuye ingobyi. Utangira gake gake. Use what you have. Very small. Hari utuntu dukeya natwe dushobora kwikorera. Buri muntu ko turi aha twese nta umuntu wese ashobora kuba afite umurwayi, umuvandimwe uri ahantu urwaye ukeneye ubufasha. Hari akantu gake ushobora kubuzi ukagafashisha uwo murwayi cyangwa umuturanyi, umuvandimwe. Cyane cyane nko ku barwayi ba cancer bagira smell tendencies. Hari umuntu utazi fragile kintu ushaka kugihondagura ugafasha umurwayi ira smell nagendana nayo. Ushaka umujya kwa muganga wakwinjira ahantu kumva it's too much. Kandi umuntu ushaka gukoresha kinini kimwe kigafasha umurwayi ntagire iyo smell. Murakoze. Ngo utari yavuga navuga icyo avuga. Palliative care abantu benshi barayize mu Rwanda pe. Twarigishije ba doctors, aba nurse n'ibindi online birahani n'ibiki byose. Ariko ngira ngo the issue
iyo tuvuga wenda bazadufasha ba Theoneste bari muri policy n'abagiye kubyiga n'abagize bate it's not ntabwo yari yemerwa mu Rwanda ngo bashyireho ya unity mu hospital iyo nayo bahemba izafasha abo bantu. Nicyo tuvuga nubwo haba nko mu university ndabizi that isomo rirahari, ariko would wish nko mu university gushyiraho palliative care specialty doctors or nurses bavayo nabo bagahabwa nk'uko umuntu ahabwa kuvuga ngo ni umunasi wize neonatology, ni umunasi wize whatever, noneho bakabibaha bakabikora akaba ari byo bakora. That's what we are advocating for. Ariko ibyo kora it's a lot. Yega na kera na palliative care tuvuga abantu barayikora in their sense. Palliative care is not something which is ikintu kiri so difficult. Palliative care one is compassion, nicyo cya mbere. Palliative care mostly is compassion, ni ukubana na wa murwayi in the journey of the cancer of cyangwa non-communicable disease. Ibindi byose se mama ntumuhindura mu gitanda iyo ukamuvanaho n'ibyo afite, niba yanduje ukamuvanaho utaragiye no muri palliative care. If we lack compassion, niyo turakinga, niyo tugomba kwiga, niyo tugomba kugira dute. Ariko icyo nshaka kuvuga kongera ku mubyeyi nuko tugomba gukora advocacy. Palliative care ikaza as a specialty mu byo twigisha mu university, hakabaho ngo ngiye kwiga palliative care ikaba special. Nk'ubu Uganda they have a masters in palliative care yemewe wabo, ukaza ufite iyo masters cyangwa diploma ukaza akaba ari cyo kintu ukora, akaba ari cyo yemberwa. Nzi abantu benshi bagiye na Uganda kubyiga, ariko aragaruka n'Imana birebe na school of high cancer ijya mu ward, ijya mu kubyaza, ijya mu outpatient, ijya mu whatever, n'amafaranga yangijije ajya kwiga hakurya hariya ntabone naho yakoresha. N'ibyo byo Devadasa yavugaga ntabwo ikintu ntabwo yari yaba recognized. We want it to be recognized into the curriculum, ikaba a course, a speciality y'umunansi, y'umudoctor, y'umusocial worker, y'umupharmacist, kuko palliative care cuts across all the medical yes. So nicyo dusaba, nicyo to advocating for. Naho ibya courses ibyo many people take a lot of courses zirahari nyinshi, ariko if it is not really embedded into our system, into our health system, into our unity, into biki ntabwo bizakora. Thank you. Yes, murakoze. Nitwa Darius Benimana, niga medicine muri UR. First of all, I want to thank all the panelists for their insightful discussions and their development. Nari mfite ikibazo kimwe kiri direct, and I want one of the panelists to respond it to very well, and because it's related to patient navigation, relationship between civil society organizations and the government. And maybe one from Partners in Health, like Dr. Sipirier, would see how we can give some insights on that. Ikibazo kiri kuvuga kuri we sometimes tujya muri community tukigisha kwirinda kanseri, and somehow tukagira how we interact with the community people, tugasanga harimo nk'umuntu urwaye kanseri, and unfortunately ugasanga habuze who is the main key person to tell. For example, me, Darius, ntago mfite that full support to support the patient, and I'm not in the clinical setting so that I can navigate that patient mu buryo bwiza bwo kuzavurwamo. Ikibazo kiri kuvuga ngo in our daily activities, muri awareness activity dukora, muri screening activity dukora from our side, cyangwa n'undi muntu wari wese wabuze umuntu urwaye kanseri, who is the main person to call? Ninde muntu ugomba kubimenya bwa mbere so that that person yakomeza gukomeza muri clinical setting. Icya kabiri, hari umurongo wa RBC w'ubuntu bakunda gukoresha when the time hari epidemic, ugasanga baravuze ngo call 1114.
mu gihe ubonye umuntu ufite positive case kugira ngo musobanukirwe there are some people barwaye and abaturanyi babo barabizi but no one of us or no one within clinical settings ubizi what is the main program ihari and how we can see how we can engage those different key stakeholders ku buryo each patient wamaze kuba ufite some of the symptoms yaboneka kandi akaba funded. To give an experience on this, we have our colleague at the university, afite cancer, and he doesn't have support, and it's a struggle for us. We try to give him some money from our parents and other one to what was fundraised. So I want to know what can we do so that the patient that we find could be funded and even get cure as well. Murakoze cyane. Okay. Yes, arakoze cyane Darius. Darius reka maze mushimire cyane arera. Darius mere hariya ni umunyeshuri. Yiga muri medicine. Ariko ni umu activist. Ni umu activist akorera cyane ubuvugizi muri cancer ku myaka ye na n'inshingano abafite nk'umunyeshuri. Babona ko dufite abantu benshi nka Darius icyorezo cya kanseri twagihabye. Darius rero yambaje ati se ko tujya gukora kwigisha muri community tukabonamo amacases twabigenza gute? Icyo twankuraja nuko abarwayi bacu bavurirwa muri system. Sibyo? Biravuga iki? Biravuga ko idealoma uriya murwayi wagombye kumubwira akajya kuri centre de santé imwegereye. Sibyo? Kugira ngo ace muri za nzego, sibyo? Nabo bagira icyo bamukorera kuri centre de santé. Hano ndi kumwe n'abantu b'inzobere cyane bagiye badufasha guhugura kugeza mu centre de santé ku buryo ubu dufite abanasezi mu bitaro hafi ya byose mu Rwanda. Ashobora kureba avuga ati iribere iki ni iyi napse akayivurira aho ngaho, cyangwa iyi ni mastitis akayivurira aho ngaho, cyangwa iyi ni eczema, cyangwa se iyi masse irakeka ko ari kanseri akamurefera ahandi. Sibyo? Iyo ni cano imwe wakora. Sibyo? Ariko ngiye mu buzima bwanjye nkunda kuba pratique cyane. Sibyo? Ibyo nkubwiye hari igihe bidakora for now. Sibyo? Taurese namuteye umugongo kuko ubwo iyo ngiye kuvuga ibitagenda neza nyine niwe mba ndi kukubwira ko ubu ni uhagarariye leta ahangaha ubu ngo uhagarariye sabe aka kanya. Ni ukuvuga ngo focus ntago mu ma health facility yacu ntago kanseri irahabwa umwanya igomba guhabwa. Sibyo? Ku buryo umurwayi ushobora kumwoherezayo easily akaba lost. Sibyo? Kugira ngo ataba lost rero ngiye guha nimero. Sibyo? Uzahamagare 0785 58 30 Impamvu mbivuze iyo nimero ni y'umugabo uyu nguyu. Yemese mutanga yitwa ngiye niko nkora. Sibyo? Aho kugira ngo uzamwohereza ahantu sanga umunasi arimo arabyaza arimo arabira muri za sunika ntaga azamwitaho. Sibyo? Ariko twe turi hano tuzi nyine icyo impamvu umurwayi tumufashe. Aimable turakorana butaro ntago nshatse kuvuga ngo nsimbutse inzego, ariko biyibuze Aimable nzi neza ko numuhamagara ukamuha nimero y'uwo murwayi. Sibyo? Uwo murwayi azavurwa. Sibyo? Azavurwa, ashobora kuvurwa i Kanombe, ashobora kuvurwa iwacu butaro, ashobora kuvurwa afashijwe na Jean Paul, afashijwe nande, ariko azavurwa. Sibyo? Ubwo Aimable mu nshingano afite nawe afite timu ayobora, afite undi azakubwira akagufasha. Ashaka kuguha Vestina, Rwanda, ariko twebwe ikintu promotinga muri PIH nuko access to healthcare it's a human right. Sibyo? Icyo rero bisobanura iki? Birasobanura ko uriya murwayi ubonye hariya muri community, sibyo, kuvurwa byagombye kuba uburenganzira bwe. Sibyo? Niyo mpamvu rero twebwe muri timu yacu ya PIH, aho uzasanga muri wa PIH iyo yakiri ikibazo cy'umurwayi akigira iki, ntago ashobora kujya kurya cyangwa aryame adafashije uriya murwayi. So ndumva rero ngushubije muri make abarwayi twebwe mu gihugu cyacu dufite amahirwe ko dufite system y'ubuzima yubatse, ndetse uwo muntu uzasige unamwiritse umujyana mu buzima.
sibyo umubwire uti uyu muntu umumenye afite ikibazo uzamufashe sibyo ndumva rero ngusubije reka no gutindana ijambo bashubije murakoze. Arakoze cyane Dr Cyprien, ndibaza ko iyo nimero itahawe Darius gusa, ihawe twebwe twese kugira ngo tuzayikoreshe kandi tuyibyaze umusaruro. Ngiye mu kanya ahubwo ndahita mureba vis ko mfite case ndi bumubwire, noneho twakira ikibazo kimwe ni bibiri ariko mwihutishe kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ndabona munegeranye. Murakoze, nitwa Bagire John, ndi umwe mu baba muri serivisi ya Women Cancer Early Detection, nkaba ndi na trainer, ariko mbanje gushimira Women Cancer Foundation Relief kubwo yagize initiative yo kwita ku buzima bwa muntu, yagize neza cyane, numva twakongera twayiha amashyi nkuko twateranya. Biragaragara ko Barinda yakoze ikintu gikomeye cyane, yiteye ku bantu benshi kandi bari bafite ibibazo bikomeye, ndetse ibibazo bahuye nabyo bishobora kuba n'ikibazo kinini mu muryango mugari. Urugero, burya kansa iyo ifashe umuntu iba factor imwe ishobora guteza n'ikibazo muri family ndetse no mu muryango mugari. Yavuze umuryango mugari, ndavuga umuryango nyarwanda. Gute? It's a factor, it's a traumatized event iba yabaye kuri family member, ishobora gutuma umuryango ugira na long term complications zishobora guturuka kuri ya case yabaye y'umuntu umwe. Ari naho tugira muri screening tukavuga ngo ese waba ufite relative wishwe na cancer, ubwo tuba tugira ngo twumve se what's in behind. Ikibazo cyanjye ngiye kukibaza government representative uri hano, ese mufitiye plan cyangwa wenda project in long term for further follow up ku bantu baba baragizweho ingaruka mu miryango yabo, kugira ngo tuzagira icyo wenda twakwita post traumatic event ishobora gukomoka ku muntu wagize icyo kibazo. Murakoze. Murakoze, nitwa Uwibabara Jore, naturutse mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare. Ikibazo cyanjye kirareba, nabwo twakibaza representative wa Ministry of Health na RBC hano. Mu by'ukuri ikintu cya turnover y'abakozi kirahangayikishije, sinzi namwe niba mujya mukibona. Turnover iri muri health service iteye ubwoba. Iteye ubwoba, umukozi uyu munsi arakora Nyagatare, kwa kabiri ukamusanga Rwamagana, next week ukamusanga Kanombe. Mu by'ukuri biriya bintu biteye ubwoba. Umuntu baramwikwipinga with skills and knowledge mu byumweru bibiri mukamuruzinga. Ngewe ndimo ndibaza iyi access yahawe aba bantu nanjye ndimo ko igiye guteza ikibazo muri health. Ariko nanone biraganisha, mugenzi wacu yavuze ngo twe kurira ku mafaranga, ariko mu by'ukuri amafaranga ridinze ibintu byose. Ariko nubwo abiridinze hagomba kubaho rules and regulations. Abantu bakuru nkatwe tudashyiriweho rules and regulations dukora ibidakwiriye, ari byo by'ibingibi murimo kubona biri muri health. Ngewe n'ukuri ndasaba nuyiba namwe mubibona, umuntu niba baye equipped kuri skills and knowledge ku kintu runaka, abe maintained for igihe runaka abanza giving iyo service. Ariko munareba no ku kintu kirimo gutuma abantu bagenda, abantu bafite same level ariko ugasanga barahembwa imishahara ikora iki itandukanye. Rwose nanjye wa Noma ni munyibuke mpembwe nk'uwa CHK kandi za providinga service neza, na rotation muzasanga yabaye limited. Nukuri bikunze abantu bahembwa kimwe ku buryo umuntu yazareba CHK akayigereranya na Nyagatare, ntagire ikintu gituma akenera CHK zake.
abantu bataye amago barubatse umuntu ugasanga afite urugo Nyagatare ruzima ariko mu byumweru bitatu ukamusanga seyashika akajya muri ghetto. Byose biragendera kuri ibyo. Ni ukuri icyo kintu njyewe simbizi. Iyo tugiye nko guhugura nka kansa ahantu uragenda ugasanga nk'ikigo nderabuzima mwahuguyemo abantu batatu nta muntu n'umwe usigayemo. Ubu nk'ibitaro bya Nyagatare ntushobora kubona umuntu ushobora gufasha umuntu wa kansa. Abantu bose bahuguwe bakoze iki? Baragiye. Ku buryo uyu munsi twirifaringa kuri Butaro, twirifaringa kuri Kanombe, barinda arabizi ukuntu njya mutesha umutwe kuko simfite mu bitaro uwo nakora iki, uwo nareba. Rwose ibyo bintu muzabirebeho, mubituvugireho, bihabwa umurongo, nabyo byafasha abakiriya. Murakoze. Murakoze. Nitwa Tuyisenge Jeannette, nanjye mba muri WCD mu bitaro bya Rwamagana. Nta bibazo mfite byinshi, ariko turashima iyi porogaramu yagiye yo kuvura kanseri y'inkondo y'umura, screening na palliative care. Ngiye nk'umuntu ukora mu bitaro, serivisi zirahari nk'uko Vidasite yabivuze. Palliative care team zirahari, n'abantu bahuguwe kuri screening ya cervical barahari, ariko nta direct activity ushobora kuhabona kuko waza ugasanga ukabaza iyo team irahari ariko ntikora. Iyo follow up imeze ite ku bantu badukuriye ahangaha? Kuko kugeza iyi saha ntiwambaza nanjye iyo team nyirimo, ariko njyewe nibambwira azasanga naraye iryo zamu. Usange koko nta guidance ihari ifatika yo kugira ngo habe follow up y'ibi bintu. Niyo WCD turimo usanga umuntu yarahuguwe ariko wajya kubaza ninde ukora screening ahangaha yarayizamu. Ubwo ugasanga ubuze umuntu ushobora gufasha wa murwayi. Icyo ni ikibazo gikomeye twabonye. Ikindi ni ibijyanye na patient navigation. Mu by'ukuri ikibazo tubona kihari kuri patient navigation haracyarimo gap. Kuko kugira ngo uyu murwayi azashyikire treatment ni ikibazo gikomeye. Umurwayi araturuka muri community, muri awareness yabaye. Nagira Imana akagera kuri health center azajya ku bitaro. Nagera kuri hospital bazamukorera bya bizamini byose muri za nzira binyuramo, nagera bamufatire biopsy. Biopsy ntizaboneka mbere y'amezi 2. Wa murwayi naza biopsy azajya baza ndabaza nde, nta muntu uhari wo kuba yakurikirana wa murwayi kuri hospital. Biopsy ninaboneka izaza umurwayi bibe ngombwa ko ahitajya midihiri nkuko babivuze uriya yabikurikiranye kugira ngo ajye kuri confirmation. Nava midihiri bizagaruka kuri bya bitaro kugira ngo azabone kujya kuri staging. Kuri staging nahagera nzamwohereza i Kanombe nimba nabashije gukora nka focal point, wenda ko bamubwiye hari umuntu uzakurikirana uyu murwayi. Ningewe nangeraho bizangombwa ko njya gushaka muganga. Najyaga mpamagara ibutaro keshi mumfashe bimeze gutya. Ugasanga umurwayi arampamagara nanjye ndi mu rugo wenda narayiryo zamusima ari kuri ya dialysis activity. Usanga wa murwayi tujya tubabwira ati rero bazi Kanombe ati muganga ntunyuhereze Kanombe, bampaye rendezvous yo mu kwa 5 kandi turi mu kwa 12. Bikaba ngombwa akubwira ati nibura mpibutaro. Niko bimeze. Noneho nkajya gushakisha transfer kugira ngo nohereze ibutaro Vestine arabizi ari gihe mpamagarayo bakaguha feedback ugasanga resultat cyangwa se kuzafasha wa murwayi. Feedback uyibonye nimba washije gukurikira mu mwanya wabonye umurwayi yaranapfuye. Hanyuma iyo process hari ikintu muri kuyikoraho nibura kugira ngo yaca no wa murwayi aho yaturutse, nibura tujya tumenya what happened ku murwayi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Christine, ndi oncology nurse. Mbere na mbere ndashaka gushimira abantu ba presentinze Madame Rose na Vedaste. Mu by'ukuri palliative care mu ma hospital irazwi, ariko ikibazo mfite kuri palliative care ndakibaza Dr. Theonest. Ni ikigendanye nuko twabonye ko government supportinga WCRF, ariko muri palliative care support twabonye ko hakirimo challenge cyangwa se ishaka kuba ari ntayo, kandi WCRF ikikora ni part ya palliative care, naga part kamwe. No kuvuga ngo bari abarwayi ba kanseri akenshi mu ma centre de santé
niho boherezwa iyo bavuye ku ma DH aho bafatiraga morphine, ariko usanga aba foromo bakora kuri centre de santé nta skills kuri palliative care bafite. So ndibaza ntacyo mwakora kugira ngo musapotinge palliative care mu gutraininga n'abariya baforomo bakora ku ma centre de santé. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ndashaka kubaza ko mu by'ukuri tubona ko kanseri z'abadamu arizo zishyirwamo imbaraga, kandi na kanseri z'abagabo nka prostate nazo zifite imibare iri hejuru. Nk'abantu muhagarariye government, ni iki kibura kugira ngo n'abagabo bitabweho mu makanseri bagira nka prostate ndetse na awareness ku zindi kanseri zose? Murakoze. Murakoze, murambabarira nihaye ijambo. Amazina nitwa Hategekimana Jean Dodier. Wenda nihuse nkavuga, tuzi ko palliative care igira ibice bigera kuri 4 niba ntibeshye. Wenda twabonye ko hari ibice bikorwaho kandi tunashimira nko kuri pain free ndetse na social support nkuko twabibonye i foundation bikoraho. Ariko wenda hari akantu ngira ngo nka civil societies, ese hari icyo mukora kuri spiritual part niba ishobora kuba decentralized muri district hospitals? Maybe you can be in a good position of doing advocacy to involve those people in spiritual part of palliative care. Thank you. Murakoze cyane. Nge nitwa Nakure Françoise, nkaba nkorera i Rubavu Gisenyi District Hospital muri service ya maternité na WCD. Reka twongere dushimira abatekereje kongera guhuza abantu kubera izi topic turimo kuvugaho, ariko mu by'ukuri ibyinshi babivuzeho, cyane cyane kuri kugira ngo service ibe yagira imbaraga hasi mu bitaro. N'imbogamizi nyinshi bagiye basigaragaza sinzigarukaho, ahubwo nagira ngo nongere hari ibyo Mama Rose yavuze ku bijyanye n'uburyo aba client bacu cyangwa abarwayi bacu babayeho muri community. Hari experience yenda nashaka kubasharinga. Hari groupe twarakurikiranaga mu karere ka Rubavu kimwe n'ahandi mu yandi ma district, nabyo tubifashijwemo na Barinda. Ariko mu gihe cya COVID muri guma mu rugo niho nabonye akamaro k'umuntu waba uhagarariye ahantu runaka kuri bariya barwayi. Muri guma mu rugo birumvikana nta buryo bwa déplacement bwabonekaga, nta buryo bwo kwivuza bwari buhari ku bantu bivuza bataha kandi bivuriza kure. Numva twese ibyo bintu tutarabyibagiwe. Ariko habaga uburyo twavuganaga n'abashinzwe kubaha imiti i Butaro, bonyine bafite access yo kuzenguruka mu gihugu babasha kugeza ya miti ku baturage mu ntara aho baherereye. Numvaga kiriya kintu cyarankoze ku mutima ku buryo numvise akamaro ko kuba jewe cyangwa wowe ahantu uri mu gufasha iriya societe ahantu iherereye. Kandi nkaba mvuga ntahari yenda aka kanya tubonye tubashe kubyagura, abantu bashobora gufata iyo responsibilities aho abarwayi baherereye hafi yabo, babashe kubona yenda se amahugurwa mwavuze, babona amahugurwa yagutse, uburyo bashobora kubana nabo, uburyo bashobora kubakurikirana bihagije, kuko kubitangizaho byaratangiye yenda hamwe na hamwe, dushaka ko yenda icyifuzo byaba hose. Ikindi bagarutse kuri icyo nifuza nuko hose mu district habaho abantu bahagarariye iyi service muri community, ku buryo bashobora kumenya ibibazo by'abaturage hafi na hafi, birenze imiti gusa, kuko bagira n'ibindi bibazo ntibabashe kumenya neza uwo bakwiyaderesaho. Kimwe nk'uko Jeannette yarabivuze, bashobora kujya kwiyaderesa ku muntu ukavuga ati uwo muntu yarayizamu, uwo muntu yaragiye, ariko hari sustainability y'uwo muntu byafasha gukurikirana ibibazo by'akarere kiwabo.
ikindi mumbaje ati ikindi wifuza nari mbivuzeho ku bijyanye n'amahugurwa arenze yisumbuye ku byo abantu bari bafite. Ku bijyanye na serivisi nanjye nongere nkigarukeho kuko turi hano kugira ngo turebe ihari improvement yabaho. Ku bijyanye na serivisi kugeza uyu munsi ni ikibazo, naho abantu bakorera the leaders bashobora kuba ntago bagiha imbaraga cyane nk'uko imbaraga bazitanga muri NCDs. Muri NCDs ushobora gusanga umuforomo bizwi akarere kose kazi ati Françoise niwe udushyira kuri gahunda y'imiti kanaka, niwe udukurikirana. Ariko muri iyi serivisi ya oncology navuga ko ari presque kuba ari ntabo. Ikindi no kuba yenda muri palliative care abahawe amahugurwa n'ubundi n'abakora cyane cyane muri NCDs, ariko muri za WCD muri iyi programme dukunda gukoreramo abenshi nta mahugurwa babifiteho, ku buryo n'ubundi ya palliative care wa munasi ukora screening n'ubundi abe yanakomeza gufasha wa muturage yenda wagiye kuri palliative care muri community. Ikindi nuko mbona nubwo bafashwa n'abantu bo muri NCDs ariko mbona bidahurira neza, kubona nk'umuntu ufite cervical cancer ajya kwicarana n'umuntu waje gufata imiti ku diabetike. Ye numvaga ibyo bintu bisa naho nanone iyo serivisi yaharubwa umurongo, abo bantu nabo bakagira serivisi yabo ibakurikirana umunsi ku munsi, na WCD kabizwi nk'uko ARV bizwi, bikarenga gusa papasi ya screening, ahubwo bigafata intera yo kuba hajyamo na follow up. Murakoze cyane. Reka ntangire wenda ndahera ku cyo Françoise yarabajije. Mu by'ukuri habayeho initiative is group support. Well, it's something njya kugira icyo gitekerezo cyaturutse ko nakoze muri HIV igihe kinini cyane. I was reading pediatric group support. Abana batoya bakaza bafite HIV, tugakina tukabyina kera mu cyitwaga track plus. So niho igitekerezo cyaturutse n'abana, ariko abantu ko iyo bahuye baganira bakaganira kuri experience zabo, bagahana ubuhamya, bagafashanya, umuntu agatinyuka akavuga, why not iyi model can help even abantu bahuje ikibazo. So bitangira abadamu twatangiranye twaraganiriye, umuntu akavuga isaha arira, avuga iby'urugendo rwe, avuga uburyo inzira yanyuzemo, avuga uburyo umuryango byagoranye kugira ngo umuryango umwakire, uko umugabo yamutaye, uko batakimufata nk'umuntu wagira icyo akora, wakorera urugo. Mbese bisa nk'aho umuntu atakaje ubumuntu. Ubumuntu rero bugaruka just muri za group support. Ubwo mbisubiye inyuma gato kubera ikibazo Françoise yarabajije. Ni ikintu kigomba gutekerezwaho cyane. Ubu turimo turakora group ziri active ubu ngubu ziri mu turere dutatu. Ariko before COVID twari mu turere turindwi. Ibi byose ni ibintu bisaba funds kandi bikaba integrated. Ni nabyo bifasha ko wa murwayi wisanzeho cyangwa se wisanze mu gihe cyo kuba arwaye kanseri. Iyo babikubwiye nta wundi muntu mu karere wigeze wumva cyangwa mu murenge wanyu wigeze wumva ko ashobora kuba afite kanseri, uragenda ukigunga ndetse no gupfa ukaba wapfa vuba. Ariko iyo wakiriwe na bya biganza by'ibyiringiro nahoze mvuga, hands of hope, baragufasha ukavuga kumbi hari abandi bantu barwaye kanseri hano iwacu mu murenge wacu mu karere kacu. Abo bantu nta bitaro na bimwe, nta district nimwe idafite abantu barwaye kanseri. Kandi nta nubwo ari kanseri y'ibere gusa cyangwa y'inkondo y'umura tuvuga, n'izindi kanseri abo barwaye nabo bakeneye izo service.
So rero buriya iriya miti bahabwa igira umumaro iyo yaganiriye n'undi muntu nawe wahuye wabonye iyo miti. That is part of palliative care. Palliative care, it's not only end of life. Palliative care, it's not only pain relief. Palliative care, it's broad. It's cross-cutting. So rero igitekerezo yaragize wenda hamwe n'igihe uko gigenda kiza hashobora no kujya abandi bagira initiative nk'izacu niba turi gukorera mu turere dutanu hakajya n'abandi bakorera mu turere wenda tundi dutanu gutyo ku buryo wenda igihugu cyose gishobora kuba covered. Ariko twamaze kubona yuko ni program ishobora gufasha abantu cyane mu kwadiringa ku miti mu kuyubaha kuko iriya miti iragorana cyane. Iyo muganga akubwiye ngo ufata imiti uzagaruka nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'amezi 3 ntabwo uzi niba yarayinyoye cyangwa niba yarayitaye cyangwa niba byaragenze bite. Ariko iyo yahuye n'abagenzi be arababwira ati rero ya miti muganga yamaye narayirutse 2 ndayireka. So ibyo rero bituma yubaha ya miti tukabasha kuba twagira kuri za target z'uko umurwayi afata imiti yumva igomba kumugira akamaro kandi akazarinda arangiza cycles zose aba yarandikiwe. Rero ni ikintu cyiza wenda with time being dushobora kuzagenda no muri twe extendinga group support muri buri district ku buryo umuntu ugaragayeho kanseri agira abagenzi be bamenyereye cyangwa se bahuye n'ubwo burwayi banyuze muri iyo nzira bamwakira bakamwintegratinga ko wenda nk'urugero nk'imisatsi uyu mubyeyi ntabwo ajya kuva za Kibungo ntabwo yarazi ko azatakaza umusatsi ariko yahageze muri group akabona abandi yarongeye iramera akabona baradefiriza cyangwa se imisatsi yaragarutse agira icyizere cyuko nawe ibibazo ari guhura nabyo bizarangira. So numva ntibizimbye mu magambo aricyo nashaka kugira ngo contributing murakoze. ngira ngo Dr. Theoneste bamubajije ibibazo byinshi twebwe bafite bike tubanze hanyuma ibibazo byo bamubajije ni byinshi kandi niwe leta wenda nibyo twavuga yatwunganira. Ngira ngo icyambere ndashaka gusubiza icyo Dr. Jadodi yabajije. Muri palliative care dufite isomo ryita spirituality and religion. Muri palliative care nyine twigisha ibintu byinshi, we are trainers muri palliative care. So ariko wowe wabajije spirituality. Muri spirituality itandukanye na religion. Iyo turyigisha cyangwa iyo tujyana n'abarwayi dufite ba cancer uganira nawe kuko nicyo kintu gikomeye mu myumvire iyo bamaze kumubwira ngo afite cancer agira za steps 7 sinirwa nzisubiramo ariko agira why me is God there ese kucya ninjye Imana yahaye ibi ese kucya ninjye yakoze ese abazimana burya tugira ibintu tubaza ese kucya ninjye akayibaza Imana. That's spirituality. Ese Imana yashyizeho ibi ese Imana yangejeje ese Imana kucya ninjye ese Imana mbese akayibaza ibibazo byinshi n'utarazi ko Imana ibaho. Iyo bamaze kukubwira ngo ufite ubu burwayi rwose uravuga uti Imana yanjye kucya ninjye. So muri spirituality ugomba niyaje ntabwo umubaza religion iki hubwo umubaza uko abyumva bigendanye n'imitekerereze ye uko yumva Imana yamukoreye kugira ngo abone ubwo burwayi. So ngira ngo mu gitondo Maka yatwigishije ikintu cyo bita MDT multidisciplinary team zo tugomba gushyiraho mu bitaro. Ahandi mu hospitals cyangwa muri community ahandi ndibuka Kibogora twa traininze aba pastors bose ba Kibogora ku bintu bya spirituality and religion muri palliative care birimo. So ahandi hagomba kuba hari a chaplain uri kuri iyo team uba mu hospital ukora icyo kintu. Mubona ngira ngo Rofaiza ifitemo chapel hariho n'ama hospital yandi afite chapel buriya ntago bayashyiramo kugira ngo umusiramu ajye gusenga umuporosa asenge
n'udafite idini iyo yarwaye ajyamo agasenga akabaza ya mana impamvu yamurwajije. Mbese imyemerere yose spirituality buriya ni imyemerere, ntabwo ari religion, ntabwo bivuga ngo ndi umunyagatolika ndi umuporoso ndiki, ni imyemerere. So icyo gihe rero ni ikintu tugomba kureba kugira ngo turebe ngo buri hospital we have that person, a chaplain. No mu kinyarwanda buriya cyangwa mu madini dufite ikintu cyo bitaga ngo mu gaturika tuvuga ngo yagiye gusigwa amavuta nta mavuta y'iki abanyagatulika bara mu kinyarwanda amavuta y'abarwayi. Umupadiri akagenda akamuganiriza. Buriya ni palliative care. Nimugira ngo palliative care ni ibintu bihamba. Iyo yagiye kumusiga amavuta y'abarwayi akaganira nawe akamusura, ejo agasubirayo, ejo bundi akamusubirayo. That is spirituality, kugira ngo najya gupfa azapfe yumva atari igihano yahawe n'Imana. So ngira ngo icyo twakora muri ibyo ni ukwegereye wese, cyangwa niba dushoboye tukazagira that team, multidisciplinary team nk'uko Maka yayivuze, a chaplain, a priest, imyemerere yose itandukanye. Ngiye kuguha example, twari dufite umurwayi yitabye Imana, twajyaga tujya kumusura turamubaza tuti urumva wifuza iki mu bintu byose, cyane cyane mu myemerere yawe. Ntabwo twamaje ngo ni umunyagatolika ni umuki wese. Yaravuze ati nimungurira akarediyo njye numva Radio Maria. Ati iyo bavuze ishapure na ziriya ndirimbo njyewe rwose numva nubwo Imana yantwara uwo munsi. So uramubaza mu myemerere ye n'icyo yifuza, cyo ntuvuga ngo wowe uragishoboye, ariko uravuga utirifuza iki cyo twafatanya tukagishaka. Kuko muri psychology ntabwo ugirira umuntu kumushakira igisubizo, ahubwo umubaza kwishakira ibisubizo ukareba uko mugendana. So spirituality ni ikintu gikomeye, ni ikintu tugomba gushyiramo n'imbaraga. Ni modules nyinshi muri palliative care. Ubwo Vedastin azakora umushinga twongere dusubire mu hospitals, kuko twigeze kwigisha the whole ngira ngo district hospitals zose nkuko babivuze twigishaga abantu 4 pa district hospital. Mu health center ngira ngo Kibagabaga honyine, mu health center ya Kibagabaga yose niyo yabaye trained on palliative care. Ariko yandi twigishaga icyo bitaga ngo ni desk in a district hospital, twigisha abantu 4 the whole country. Ariko ubwo abantu ntibagihari nyine nkuko uriya mudamu yabivuze. Retention ntabwo yoroshye, usubirayo ukavuga utari kwa muntu nigishije arahashwe nta kiba. So kugira ngo ngire vuba, that's what I would answer. Dizere ko Dr. Jado yumvise kandi nawe ari mu bo dukorana, ubwo agomba no kuba n'umubashaka ibisubizo. Nibyo ndashaka kugira mu bibazo mwabajije mwabibajije leta. Ubwo ngiye nk'uhagarariye leta ndagerageza gusubiza ibyo dukora muri program, hanyuma ibindi tudafite mu ruhare direct ndavuga bitanye na program ya supporting program ya cancer, ariko bifite abandi babishinzwe ya muri RBC cyangwa se muri Ministry of Health, twazabibagereza kuko nicyo inama nk'izi ngizi zimara. Hari byasubijwe na Rose, ntago mbisubiraho kuko ngiye buriya muri hari uretse kuba twarigishwa na belief umuntu agira buriya. Ngende umuganga uvura cancer, ukuvuga ngo hari ibyo nshobora kuvuga nka directeur, ariko ibintu bisubijwe n'umu expert ntacyo mba narinza kuko ntago nize byose, ahubwo nize clinical and radiation of cancer. Ubwo rero nk'ibintu bya palliative care cyane bitari policy biba byasubijwe na Madame Rose, ntacyo nabivugaho cyane. Ibintu byasubijwe na Barinda nk'umuntu mukuru kuri twebwe, ndavuga kuri ngiye wasimere kuri ngiye mu myaka wandushije wanyuze no muri program nanyuzemo, akaba nabikora ndetse afite na foundation supporting program, ndumva bafitemo uburambe nabwo buhagije. Icyo twe tugomba gukora nka leta ni kugira ngo dushobore gucreate environnement nziza ifasha abafatanyabikorwa bacu ari societe civile, ndetse tunakangurira benshi bafite ubushobozi n'ubushake n'umutima ko societe civile zakwiyongera buriya mu bijyanye na social environment nabivuze bisubiremo, kugira ngo abaturage bagerwaho n'ubuvugizi mu bikorwa byose leta ikora, nuko abikorera donc abafatanyabikorwa cyane cyane imiryango itegamiye kuri leta bigiramo uruhare. Ni rwo ruhare cyane tuba dukeneye kugira ngo abaturage bashobore kubyumva, kuko leta ije mu bintu byose buriya ikabivuga. Hari igihe abantu batanabyakira bakibwira ngo ni imbaraga leta izanye, ariko buriya mama Rose
iyo yegeye umuntu umudamu mugenzi we cyangwa se n'undi wese umubonye ibyo yabaganiriza n'ijwi afite babyumva neza nk'abanyamadini buriya muri kiliziya cyangwa mu rusengero iyo pasiteri agiye ku cyumweru cyangwa se ku isabato cyangwa se ku wa gatanu umusigiti cyane nk'abayisilamu ko bateranira abadamu kwabo n'abagabo kwabo umwe muri bagahaguruka akabwira uburyo ikibazo kimeze giteye babyakira vuba. ubwo tuzi ko muri porogaramu turi gukora zijyanye na detection muri women cancers cervical and breast iyo tugiye tukabivuga batwumva nk'uko leta yaje ariko iyo bagiye kubivuga aho basengera abantu benshi baritabira kandi ku bushake. Impamvu twifuza ko rwose ubuvugizi bukomeza ariko bihereye ku bafatanyabikorwa cyane cyane imiryango nemaze kuvuga. Icya mbere ko ari kubaza ngo ese any plan for post traumatic event follow up hari nta birajyaho ifatika cyajwe na John ariko dufatanyije na mental health twagiranye inama ndetse hari n'ubufasha bwashoboye gusabwa buri kwigwa kureba mu by'ukuri mu bitaro abo tuvura nyuma yo kuvurwa bigenda gute, ahubwo nyuma y'ibyo ngibyo bigaragaye ko hari ubufasha bwabyo bizakomeza gute. Mu by'ukuri nimuyireba neza ubwo ndashaka guhuza n'icyo Françoise yasabye. Leta ifite ibintu byinshi, Spire yavuze ko turi igihugu gifite gahunda nyinshi dushaka kwihuta ariko tugomba kwihuza n'ubushobozi na leta zihari. Ikinanshimishije ubu ngubu nuko benshi tuvugana bataba hano i Kigali gusa kandi turavugana n'abantu bazi realite z'igihugu cyacu. Ntabwo ushobora kuvuga mu ngamba zose dufite ngo ikintu cyose kije ngo bahite bagikorera porogaramu kwacyo, absolutely ntabwo byashoboka. Ahubwo nuko nibura nta nubwo turavuga ngo ubuvuzi bwa kanseri bwose bujye muri district kuko izindi NCD zagenze, ahubwo twakomye kuvuga tuti niye structure ishyirwaho igafatanya na NCD zihari cyane ko kansa kugeza ubu ntabwo iraba standalone division nubwo dufite ibikorwa byinshi birenze andi ma units ngo kugira ngo abarwayi bashobora kuba batekereza ko barwaye kanseri bihute. Niyo mpamvu hari plan dufite mu myaka 2 igiye kuza guhera ukwezi kwa mbere hari ubufasha twabonye twifuza ko nibura ya navigation yakoragaga igakorwa kuri treatment centers tuba dufite n'abandi bantu bari ku ma district kuri yo dutekereza ko izo services zose zijyanye na WCD abantu bose bafite ibibazo bya kanseri bashobora gufashwa na navigator uri muri district hospital akaba ari we wajulizinga nabo bajyana mu buzima bari muri community. Niho dutekereza ko byakora. From there ibyo tuzakora muri iyo study muri iyo program nibyo bizafasha kuba twadicreate kuba tutise birasabwa ko tugira umuntu uhoraho mu bitaro uzaye coordinating ibi bintu. Hanatekereza ko muri ya palliative care byose byahuzwa kubera ko ubushobozi buhari ntago ari byinshi ariko nyine tugomba kujyana n'ibiriho. Nibwo buryo bwafasha. Hanyuma ibindi kwa ngo bese sustainable ya palliative care abantu baje kuvuga ngo muri health center ntago turagera ko bitangwe ku ma district hospital ariko binyuze muri ba certified public health community workers niyo bazajya bikora bakananazinga na home hanyuma bagakorana na mu navigator. Ni gutyo ibintu bigomba kugenda rwose twere ku dreaminga ngo tuvuge ngo ufite ibintu nk'abari mu ijuru. We have to understand our realities. Hanyuma kubijyana na turnover y'abakozi ibyo ntabwo ari biri muri kanseri gusa ni muri program zose kandi icyo ngicyo leta yagiye agaciro kubera ko kiri muri program ya health workforce development. Bifite impamvu nyinshi ntabwo turavuga ngo nuko abantu baba kure bafatwa nabi bahembwa make bari muri district. Ibyo ngibyo transferring kuri Dr. Menelas niwe uri in charge ibyo ngibyo ndetse arazinga directly with the minister kugira ngo leta mu ngambi irimo kwiga irebe uburyo abakozi bamererwa neza aho bari kuko buriya kenshi abantu iyo bava ahantu bari ni ikibazo cyo gushaka cyo twita green pasture. Green pasture ni ukuvuga ngo hari aho wari uri ariko ibyo wabonaga ntabwo byari biryoshye urajya aho biryoshye cyane. Ibyo rero ntabwo ushobora kubizirikira abantu, haba n'izindi mpamvu nyinshi cyane ziri geographical, financial and psychological n'ibindi byinshi cyane biri kwigwa kandi ndizera ko leta izashaka igisubizo kiza kuri ibi ngibi. Hanyuma ku cya gatatu WCD muri Rwamagana ubwo nabyo birarinkinga na navigation turi gutegura yo kuzakora muri district kubera ko nta wundi buryo abantu bajya bagira umuntu barazingaho uretse kugira umuntu bavugana nawe uhita ukora kugira ngo niyo na program tugiye ese ninde twebwe nka strategy turinkinga direct kugira ngo tumenye ko monitoring and evaluation iri gukomeza. Ikindi noneho navigation at DH nayivuzeho. Cya kane Christine baje kuri prostate cancer nibyo rwose ndanagushimiye mu muhamashyi niwe muntu baje ikibazo cy'abagabo kandi mu by'ukuri nubwo mubona ko population yacu ubu ngubu dufite
abadamu bageze kuri 54, ubwo nuvuga ngo 46. Hari abo twari kumwe dukorana imibare turavuga tuti ejo bundi tuzagira urubyiruko ruzabura abagabo muri population health. It's challenging by the way. Ubwo niba abadamu muzatuvugira abagabo bakagira abagore barenze umwe simbizi, ibyo ni kibivuze. Ariko tugomba gutekinga ke aba bagabo, kubera ko abadamu niba bafite ibibazo bari myaka 50 45 bakeneye kubyara, turi kujyana n'abarwayi ba prostate. Abagabo we twirwana kuri cancer center, turagushimira cyane, turacyari kumwe ntawe uzajya. Umuntu uko abibona, dufite abagabo imyaka 45 superiye, please mutangire mukore screening. Abagabo imyaka 45 50 bari kurwara prostate, akavuga ati se none umugore ufite imyaka ingana gutyo, akenshi umugabo afite imyaka 45 dukurikije demografi yacu, abadamu bari batoya. Ubwo nuvuga afite umugore imyaka 40 35 azitabwaho nandi. Kumva ikibazo nibyo ikibazo abaje kirumvikana cyane. Ntabwo rero muri ya package twavugaga, ntabwo prostate cancer yabona yari yarahawe ingufu cyane, kubera ko radiotherapy, ariko hari n'undi muti bakenera hormonotherapy ntabwo yishyurwaga, ndetse na screening ntabwo yakorwaga muri package. Turashimira abantu bakoze imbere muri package y'indwara za mbere, ndavuga mu marose ndetse n'abaspriye. Prostate cancer yashyizwe mu ndwara zigomba kuzajya zishyirwa screening. Ubwo ikizakurikiraho ni mobilization, kugira ngo n'abagabo batangire kwa screening hakiri kare, kugira ngo bavurwe bakomeze kwita ku buzima bw'imiryango yabo. Ni icyo ngicyo nasubiza aho ngaho, kandi ndizera ko bizagenda neza. Ikibazo waje tukibazwa cyane na Urology Society, ubwo naho turi kubashakira igisubizo muri ubwo buryo. Nicyo nasubiza kugeza ubu ngubu. Ikindi cya Jean Dodier bagusubije ntacyo ndenzaho, kubera ko twavuze ko mu expert yavuze, ubwo nyine tugendera kuri ibyo ngibyo muri rusange. Nibyo navuga ku bibazo mwabajije, ubwo bikiyongeraho ibyo abagenzi banjye basubije. Ahubwo none ndagira ngo niba nta bindi bibazo mbashimire ku bwanjye uko ntansoreje, hanyuma ibindi tuzakomeza kubiganira. Mu by'ukuri kuba mwashoboye kuza ibitekerezo mwatanze, umutima wanyu igihe cyanyu ni byinshi, dufite ibibazo byinshi, ariko tunashimire ko ngiye buri gihe nkunda kuvuga ko buri gihe tugomba gushaka impamvu zituma twishima kuruta zituma tubabara, kubera ko iyo urebye none amateka y'igihugu cyacu twagize ibintu byinshi bitubabaza, ariko turi bakeya mu bihugu bya Afurika bafite leta yacu idutega amatwi, ariko ndiwe kudutega amatwi ikaba ifite n'ubushake bwa politiki bwo kugira ngo ibyo tuvuze ibibazo dufite bishobore gushakirwa igisubizo. Ubu ngubu ndabivuga ndi umuganga uvura kanseri, ibyo mvuga ndabizi. Cyprien ni umuganga w'umupediatre, ubu ngubu ni umuyobozi wa porogaramu. Iyo tuvuze pediatric palliative care arabyumva. Ibyo byose ni ukubera ko leta ibifite ubushake kugira ngo niba dufite n'ibibazo noneho dushobore kungwa n'abantu babiviva. Ndabyumva rero ntimugire ikibazo, ndetse n'abantu dukorana guhera kuri division manager deje bose ni abaganga barabyumva, tutudiringa n'ibibazo by'abarwayi. Turizera ko turakora ishoboka byose kugira ngo ibidafite ubusubizo bizagende biza. Ngiye nshobora kuba ntahari n'abandi bazanzimura bazaza gutyo, kuko leta ni structure. Nimugire ikibazo rero, we are taking care of what you are saying, kandi ibintu biri mu nzira. Mu myaka 5 ishize ntabwo twari dufite radiotherapy, ubu turayifite. Turashaka no kugira ngo tuyagure, nababwiye. Abaganga babaga ntabwo twari tubafite, turi kuvuga breast cancer. Ubu dufite 2, ariko leta yazanye program ku buryo mu mwaka utaha tugiye gutangiza fellowship ya surgery muri University of Rwanda, ku buryo abantu bategeza kumva uzajya kwagura ibere ugiye hanze. None ubu ngubu tugiye kutugira Abanyarwanda, initiative nziza. Ubu ngubu turavuga systemic treatment, turi kuvuga ko biri gukorwaho ni leta n'ubushake bwa leta, nuko mwaje gutya tugahura tukavuga, none tukajya gufata icyemezo bakabyumva, kandi ibyo byose bigakorwa ku mafaranga y'imisoro mutanga. Kanamvuge gutyo mwihamashye nibyo. Iyo tuvuze community based insurance nikize, nta mafaranga ava muri Rama, nta mafaranga ava muri MMI, nta mafaranga imisanzu Abanyarwanda batanga. Ni ukuvuga ko leta ifite ubushake bw'ibintu, ntabwo uvuga ngo ni byakanaka. No, tunashimira rero ko twizera ko nibi byose muri kuvuga na palette. Kanze mbabwire ikindi kintu mutari muzi. Ku myaka yose ishize ibyo Cyprien yavugaga ko Vedaste n'abandi bafatanyije ndetse n'abarozi kugira ngo batange morphine. Morphine yatangwa n'abafatanyabikorwa guhera uyu mwaka kuri bije y'umwaka. Morphine tuyigura ku mafaranga ya leta. Nuko leta yumvise ko nyine ibibazo Abanyarwanda afite n'umuzigo wacu ni ibyacu, we need to take care of that. Ubu ngubu turifuza ku mwaka utaha ya morphine twatanga kugera kuri district, none imana ikagera ku central santé, dusubiza ibyo ngibyo kugira ngo umuntu ntajye vango nimba ntuye ibugarama kubera iki ngomba kujya gufata morphine irusize. No, turashaka ko yegera abantu. Mwumve ko rero turagereza ushoboka byose kugira ngo nibura ibyari bidahari bize. Ntago biraza no munsi, ni byinshi ariko bizagenda biza. Murakoze cyane. Arakoze cyane moderateur kuba ampaye aka kanya kugira ngo nanjye ngire icyo mbagezaho muri aka kanya.
bavuze nitwa Dr Cyprien Shyirambere, nkaba nkorera umuryango wa Partners in Health, nkaba nkuriyemo ishami rijyanye kurwanya no kuvura indwara za kanseri. Mbere yo kugira icyo mvuga, ndagira ngo mbanze nshimire cyane. Mbere na mbere ndashimira leta yacu kuko aha turi kuba turi hano duhuriye muri hoteli nziza turimo kuganira ni ukubera ubuyobozi bwiza dufite. Ubwo rero mbere yo kugira icyo mvuga ndagira ngo mbanze nshimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu ku nshingano bafite, bakibuka ko umuturage ari ku isonga ndetse n'umurwayi ari ku isonga. Ndashimira kandi Jean Paul Barinda ndetse na Women's Cancer Relief Foundation kuba baduhaye umwanya kugira ngo natwe tuze kugira experience twasharinga aha ngaha uyu munsi. Jean Paul turakorana cyane, ngira ngo mushimire by'umwihariko. Jean Paul tuziranye kuva kera agikorera RBC ndetse n'uyu munsi ari CEO w'iyi foundation. Ngira ngo mushimire cyane ku ruhare ari we ku giti cye ndetse na foundation ye igira mu guteza imbere programme zo kurwanya ndetse no kuvura indwara za kanseri. Jean Paul urakoze cyane. So bansabye kugira icyo navuga uyu munsi ku bijyanye I hope we all speak Kinyarwanda. I assume if there is anyone who doesn't understand Kinyarwanda, I think that the majority here speak Kinyarwanda. So if there is someone who doesn't, please do the interpretation. But I will do my remarks in Kinyarwanda. Bansabye kugira icyo mvuga ni iki twakora kugira ngo duhe ingufu iyi porogaramu ya patient na navigation ndetse na support zihabwa abarwayi. Iwacu muri PIH nkuko mubizi dukora ibintu bitandukanye byinshi, ariko buriya byose tubikora dukoresheje filozofi irimo ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere nakivuze, twebwe muri PIH twemera ko access to healthcare it's a human right. Ikindi twemera nuko umurwayi uje imbere yawe utagomba kumubona nk'umurwayi, ahubwo ugomba kumubona nk'umuntu. Ibyo bintu kubivuga biroroshye, ariko kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Ese kubona umuntu nk'umurwayi no kumubona nk'umuntu bitandukaniye he? Twiga medicine batwigisha cyangwa batwigishaga uburyo indwara ifata, bakubwira ati okay, iyo umuntu arwara kanseri wenda ni genetique afite cyangwa se hari amafacteri ayitera, bakanakubwira uburyo ufata biopsy, bakakubwira n'uburyo uvanga za chimiothérapie. Hari butaro turazivanga cyane, hari abantu turi hano sibyo, akubwira uburyo uzitera umurwayi agakira gata. Ariko hari indi aspect ya medicine batatwigishije, ariyo twita social medicine. Iyo maze rero kumva icyo social medicine bivuga, usohoka muri hahandi ho kubona umurwayi nk'umurwayi, noneho umurwayi ukamubona nk'umuntu. Buriya iyo umurwayi, reka dufate umurwayi wa kanseri y'ibere, iyo ari imbere yawe aje muri consultation, biroroshye ko wareba gusa ko arwaye kanseri y'ibere, ugafata science wize ukamubwira uti rero madame tugiye uzaca muri scanner, numara guca muri scanner tuzagutera cycle 8 za chimiothérapie, ubundi tukubage, ubundi ujye Kanombe
kugushiririza buriya kandi ibi ndi kubivuga nk'umuganga uvura kanseri byewe ndi umuganga w'abana mu kazi kanjye y'umwanya iyo tute honeste yanyoroheye atatampaye akazi kenshi mba ndi kuvura abana ibitaro ndi kubivuga nk'umuyobozi wa porogaramu ndetse ndi kubivuga nk'umurwaza narwaje mama wanjye kanseri yararwaye aggressive lymphoma muvurizi Kanombe biwanjye kugeza jani yose yo kurwara kugeza mujyanye na Nairobi kumucisha muri PET scan kugeza ubu ngubu mama aracyariho amaze imyaka 4 arangije yishimiye. So iyo cycle yo kurwara no kurwaza nayo bwo nimvuga mujye mwumva ko iyi experience nawe nyifite. So biroroshye rero kubona umurwayi ukamubwira gutyo, ariko buriya iyo umurwayi urimo umubwira ibyo bintu nta nubwo abyumva. Umurwayi ukibwira ko arwaye kanseri ntuzirwe utana umwanya wawe umusobanurira ibintu kuko ntago abyumva. Mu mutwe we hiyakitivamo ikindi kintu kimujyanisha mu rupfu, kimujyanira urusororo. Wowe byumubwira yumvamo nka 5% gusa, sibyo? Kandi ubwo uba ufite umurongo w'abandi barwayi hanze, sibyo? Ugira ngo nabo binjire. Utima ndaho tubabyumvise ati yego, ati sohoka agasohoka. Hano nkabagira mfata umwanya nshimire abanasi bari aha ngaha. Mwakunze kumva Jovi yarice hariya namwe muserevaga cyane, babona ko yavugaga tuje akanavuga amagambo makeya cyane. Ariko buriya abanasi hari ijambo yavuze ati nuvura umurwayi ujye ubanza umukunde. Ntago ushobora kuvura abarwayi ba kanseri utamukunda, ntago bishoboka. Ntago ushobora kumurebera gusa mu kumwandikira ordonnance ngo taha, nubikora gutyo nka 1/5 cy'abo barwayi nibo bazagaruka. Abandi bose for one reason or another ntago bazagaruka, bazapfa. Ubwo rero nihuse ntatinze kubera ko amasaha yagiye. Icyo dukangurira abantu twese turahangaha ndetse n'abandi ni ukuvuga ngo uwo murwayi banza umurebe nk'umuntu. Umuntu agira sentiment, sibyo? Ubanze wimagine ibyo arimo afiringa muri we indani, nabyo ubifatira umwanya. Niba utanawufite wewe mu muganga, at least umuhuze n'umufasha. Hari ibyo afiringa muri we ndetse hari n'ubuzima buri around her. Uyu ni umumama wasize abana 6 mu rugo badafite ibiryo. No mumama umugabo we yamaze guta, kabwe ati ibyo ya kanseri ryawe na amarozi, cyangwa se ugiye kwikwirwa wirukanka Butaro na Kanombe n'abandi bapfe wagumye hano ko n'ubundi uzapfa. Uyu ni umumama urimo ubwira ngo uzajye Kanombe mwishakoshi yafitemo nk'ibiceri 200 gusa, sibyo? Yakoze iminsi 3 kugira ngo agere iwawe ataranarya. So ubwo urahitamo kumureba nk'umurwayi cyangwa se uhitamo kumurana n'umuntu. Muri mbaze mutise ko muri consultation utahafite ibiryo, utahafite ibi, urabigenza uti? Aho rero aho nganisha mbere ko ngira ikintu cya mvuga kuri patient na navigation, ndagira ngo ngaragaze inefficiencies ziri muri health system yacu. We need to reimagine our health system, our health care. Tugashyira a patient in the center. Currently, the way we approach care, we don't put a patient in the center. Maybe we put science in the center. Sibyo? Ushaka kumbaza mutse ninde ubundi ushinzwe kumenya ko umurwayi yabonye itike? Ninde ushinzwe kumenya ko umurwayi yariye? Ninde ushinzwe kumenya ko umurwayi Honest afite imashini za radiotherapy nziza cyane i Kanombe? Ariko kuba tutatabizi kuvurwa na radiotherapy Kanombe ku murwayi wa breast cancer babikora ibyumweru 6. None mwimagine umurwayi nangiye kuvuga ibyumba ni hafi. Mwimagine umurwayi uvuye Cyangugu akaza batonetse hari papuro byiza baguha cyane biriho amasikire yose burya azakurikirana ati okay uzatangira mu cyumweru gitaha
ninde muntu ufite ubushobozi bwo kuza i Kigali hano sibyo agakodesha inzu ibyumweru 36 murakeka ari abanyarwanda bangahe niyo waba ukeka ko nguri umukire bo niba ukeka ngo urakora niyo waba ufite akazi ntabwo ushobora kubona amafaranga yo gukodesha hano i Kigali ibyumweru 6 urya ugomba gutega buri munsi radiotherapy ikorwa buri munsi Monday to Friday. So ikibazo n'iki cya kindi izo nshingano ntizande iz'umurwayi iz'umuganga niza leta niza Jean Paul ufite wenije niza PPH nizande icyo kibazo ntabwo ndi bugisubize none ahangaha ariko ni umukoro mbahaye ariko Jovia yabibabwiye mu kiganiro yatanze yavuze ati mu bushobozi bwawe ufite nk'umunasi nk'umuganga nk'umusocial ufite icyo wakora kugira ngo ufashe uyu murwayi as long as you look at her as a human being and not a patient. Icyo wakora niki hari uvugizi dukora hano buri munsi hari ukumuhuza na services za social zo mu bitaro hari ukumuhuza na services za social za leta buriya for information muri buri karere buriya bagira social security fund sibyo PIH dufite social security fund Jean Paul afite social security fund n'abandi bazaza ariko system yacu y'ubuzima niyo yagombye kwaderesinga ibi bibazo sibyo kubera ko iyo uvura umurwayi ubwo ngarutse muri concept ya social medicine iyo uvura umurwayi purpose iba ari imwe ntago ari ebyiri purpose ntago ari ugukurikiza protocole purpose so kwandika imiti purpose bivura umurwayi no kugira ngo umurwayi agire ate akire that's it. Niba uri mituweli ukaba ushobora kwishyura shiririji ukishyura chimiothérapie ukishyura radiotherapy izo ubwo ni miliyoni nk'eshatu zimaze kugenda sibyo ariko ntiwibuke ko ari amafaranga 10% umurwayi agomba gutanga atayafite za miliyoni 3 zawe zirahinduka 0 kubera ko baramubaga okay akataza abona ya chimiothérapie abura ya radiotherapy apfe bivango za miliyoni 3 ni fois 0 kubera ko umurwayi arapfuye ariko n'ikiro system tugakuraho ya 10% kandi birashoboka tukarikuraho za miliyoni za 3 zisovye a mother who is taking care of a family who will be the mayor who will be the senator okay so ndashaka ko ari hano to be honest we need to reimagine our health sector to be centered on a patient ubwo rero misengaruka kuri kiriya nshaka kubona cya navigation nitwumviye concept yuko umurwayi atari umurwayi ari umuntu then everything will become easy. Twakoze initiative nyinshi cyane hari fund twabonye zo kugera aba patient na navigators mu ma centers yose twahuguye abantu muri buri bitaro dufite ko umufocal point muri buri bitaro ariko ibyo byose ntago bizigera bigira imbaraga leta itabifashe mu maboko. Twakoze policy I have a policy I have leading a project muri Sika twakoze policy a policy ya patient na navigation na MDT. Iyo policy iri muri tiroir ya Dr François igomba kuzaba sinye ikajyana na ya programme tumaze imisi turimo gukoraho yo kugira ngo imiti ya kanseri ijye kuri mituwele kugira ngo ibe available ahantu hose. So ubwo ikibazo mwambaje ndagishubije mu magambo makeya cyane nuko hagomba kuba coordination hagomba kubaho policy hagomba kubaho political will. Ikintu cyose murabizi mu Rwanda iyo duhawe umurongo twebwe turakora abanasi bari hano bagira akazi kenshi ariko aussi longtemps umubwiye uti Gentil iki cyumwe no uzakora role ya patient navigation inshingano zawe ni izingizi Gentil azabikora ariko nibivugwa na Barinda Jean Paul azavuga ati ngiye muri formation mu Ruhengeri ngiye kurya amafaranga ya Jean Paul ntahe siko bigenda se Jovia yavuze ati kuki kintu cyose tukibonamo amafaranga ubwo rero
efforts zirahari zo gukora patient navigation, ariko inzozi dufite nuko patient navigator azaba muri structure ya health sector, nkuko tugira aba social workers, nkuko tugira abaganga n'abanasi, hazaba harimo a function yitwa cancer patient navigator kugira ngo tubigereho. Ubwo rero ibya social support ntago ndi bubigarukeho, nabivuze ni inshingano first of all za leta, kubera ko if the target is to cure a patient, then all these aspects I'm talking about here ntago zigomba kwirengagizwa, tugomba kuzirebera hamwe. Ntago ari inshingano, ntago zishobora kuba inshingano za partners in health, ntago zishobora kuba inshingano za zundi wese cyangwa izagahire. Twebwe izacu gukora ubuvugizi, ariko bino bintu bigomba kuba integrated muri package, kandi mbabwije ukuri birashoboka kandi noneho biri na cost effective. Ugiye no kubera muri rents za cost, kubera ko nutangira kuvura umurwayi ejo agasimbuka ibyumweru 4 akaza kuri cycle yarengejeho ibyumweru 4, then amafaranga wagomba kumuspendinga umuvura azikuba 4. Kubera iki? Ejo azagira relapse, nagira relapse umushyire kuri second line. Sibyo? The missing piece is what? Is the navigator. Warugiye kukuzamo hano ngo akurikirane uyu murwayi, then uyu murwayi ufite stage 2 ya breast cancer avurwe vuba, akire, asubire mu kazi, then the economy of the country nayo ikazamukiramo. Ubwo rero kugira ngo ntatinda cyane, ndumva aho ngaho bisobanutse. Vedaste yageze kumbwira ati uze kwadressinga ku cyo PH yabirimo kora kuri palliative care. Rose tujya tubiganiraho. Ubu d'abord dufite internship program. Abaganga bose biga muri UR, mbere ko basoza formation yabo baci wacu rw'inkwavu Butaro, bagakora byibuza amezi 2 bari muri palliative care bibiga, kugira ngo byibuze bibe integral part of their training. Ikindi turi gukora palliative care turayikora, sibyo Rose yabivuze, mu bitaro turayikora, ariko noneho twashyizeho program. Ejo bundi nahayarinze Dr. Oliver, who now is part of our team, na n'umunasi Sisi Bishyimbo that you all know. Twabonye funding z'imyaka 3 zo kubaka a pilot program ya palliative care. Tugiye gukora a model kugira ngo inzozi za Rose zo kugira palliative care a program. The dreams are going to, if you come to Butalo, you will see a clinic, you will see a palliative care clinic, okay? You will see protocols, you will see guidelines, you will see mentorship. Tubihere mu bitaro, tubimanure mu health centers no muri community, then iyo model yacu turebe ko ba boss bacu RBC bazaya adapta kugira ngo ibe scaled up mu gihugu hose. Hari ikintu cyavuze cyo kwiga, buri gihe njya nkunda guchallenging abanasese. N'ubu ngubu mu ndebe yanga hano nongere mba challenging. Umunasi ujye ufungura igitabo agasoma, cyangwa akajya kuri internet akaba yareba module akayisoma nindi. Uretse kuvuga gusa ngo muga ngo dore ngo narangije ngo ngwino hano. Sibyo? No. Ahandi systeme umunasi afeza party ya team ya treatment. Nakore stage muri US hari umunasi ndamwibuka n'izina rye. Yitwaga John. Ntago washoboraga gufata decision ku murwayi adashaka, ntago wavansaga. Ariko bo n'abanasi bafite inderevo ya training babitaba nurse practitioners, nibo baridinga care. Kubera ko umunasi n'umwana umwanya munini n'umurwayi. Ariko ngiye nshobora kuza gutya ndi kwirukanka handika chemotherapy tutariyo kubera abanasi batwubaha cyane. Atizo kutati murakoze cyane. No. Hagarika umbwira uti no. Paclitaxel doesn't work. Let's switch to this. Sibyo? Ubwo ni challenge mpaye abanasize kugira ngo mujye musoma mubashe kuduchallenging.
ubwo rero mu gusoza nasozereza ku nkuru nziza z'ibyo tumaze iminsi turi gukorana na RBC. Dufite reka no kubyita dreams kubera ko ni ibintu turi gukozaho imitwe y'intoki. Dufite gahunda yo kurandura kanseri y'inkondo y'umura bitarenze 2028. Nimwimagine u Rwanda rutagira cervical cancer. Imagine umuntu wese waba warahuye n'umurwayi wa cervical cancer azi uburyo suffering. Irandwara rero buriya iri eradicable. Ejo bundi twakoze strategy twahanda inzova ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Dufite icyizere ko iyi ndwara dushobora kuyirandura vuba. Ubwo rero ayo ni amakuru meza kubera ko tutazongera kugira kagahinda ko kubona wawe yicwa na kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se ufite umurwayi muri wadi unuka. Ntago umuntu agomba kunuka, sibyo? Around that umurwayi agomba kugira dignity. Indi nkuru nziza nuko turi gukora n'ingufu zidasanzwe kugira ngo iyi miti ya kanseri abarwayi baza gusanga ibutaro iboneke kuri mitiweli. Tubigeze kure nabyo uburyo dufite icyizere ko bitarenze umwaka utaha umurwayi azaba ashobora kubonera chimiothérapie i Butare, CHUB, CHK atagombye kuza i Butaro. Izindi hari indi mishinga Dr. Tetaonese yari buvugeho, turi gushaka kuzana radiotherapy i Butare ndetse na bya imashini bya PET scan bijyana abantu hanze. Ubu hari umushinga uri hafi wo kwizana ku bitaro bya Faisal. Twatangiye no kwigishiriza aba-oncologist mu Rwanda. Ubu hari fellowship program yo kwigisha aba-oncologist. Ejo bundi tugiye gutangira na programme ya breast surgery ahangaha mu Rwanda. So ku buryo navuga ngo ibyiza biri imbere cyangwa izi struggles duhura nazo uyu munsi tubona uyu mama yavuze, hari icyizere ko mu myaka nitwicara hano nyuma y'imyaka 3 tuzaba turimo kuvuga ibindi bitatandukanye. Ahubwo turimo kuvuga ya fertility Tetaonese yavugaga buri ubundi mbere yo gutera umurwayi chimiothérapie umukobwa uzabyara cyangwa umuhungu uteganya kubyara ugomba kumujyana hano hepfo ku Kinamba muri Nuzi muri Medihire bagapreleva amagi bakayabika ko ari chimiothérapie zica amaserere reproductive yose. Ngo ntago ndi kuregana hano kubera ko ni ikibazo gikomeye ariko nacyo wenda tuzahura hano turi gutekereza ku bindi biri kurundi rwego tutari kuvuga kuri Ntuzi. Ubwo rero mu gusoza nabarambiye cyane ariko mu gusoza ndagira ngo nongere mbashimire cyane abateguye iyi nama, mbashimira cyane ko mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Nshimira buri wese wafashe umwanya we kugira ngo nawe aze hano. Mbifuriza weekend nziza, murakoze.